షేన్ పారిస్ తెలుసా నీకు? యా యా యువర్ ద ఫస్ట్ గాయ్ షేన్ పారిస్ తెలుసా నీకు అంటే ఓకే తెలుసు అన్నాడు. తెలుసు అతను బ్లాగ్స్ నేను యాక్చువల్గా అతని బుక్స్ ఉన్నాయి, మెంటల్ మోడల్స్, 5 మెంటల్ మోడల్స్. అతను మొత్తం చదివా, అతని బ్లాగ్స్ కూడా ఉంటాయి, చాలా చదివాను నేను. యా, అతనితో మంచి రిలేషన్షిప్ బిల్డ్ అయిందనమాట. వైజాగ్లో నేను కాంటెంట్ క్రియేటర్గా పనిచేస్తుండే. దెన్ ఐ యూస్ టు రన్ పాడ్కాస్ట్ వింగ్ అనమాట. ఆ కంపెనీలో పాడ్కాస్ట్ మొత్తం నేనే చేసుకునేవాడిని ఎండ్ టు ఎండ్. దెన్ వన్ డే షేన్ పారిస్ది ఎందుకో నాకు వీడియో ఆఫ్ అనిపించింది. ఆయన చాలా పెద్ద ఆయన, ఎందుకు చాలా తక్కువ వ్యూస్, 10K వ్యూస్ ఉండే ఆయన పాడ్కాస్ట్కి. దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ అని, ఏమేమి లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి మిస్టేక్స్ ఉన్నాయని అన్నీ ఈమెయిల్ చేసి పెట్టాను అనమాట. దెన్ హీ గాట్ ఇంప్రెస్డ్, హీ రిప్లైడ్ టు మై కోల్డ్ ఈమెయిల్. దెన్ దట్ కాన్వర్జేషన్ వెంట్ లైక్ 2 weeks అండ్ వీ వర్ టాకింగ్ అబౌట్ హౌ కెన్ వీ ఇంప్రూవ్ ద పాడ్కాస్ట్, ఐ మీన్ ద నాలెడ్జ్ ప్రాజెక్ట్ని. నేను థంబ్నెయిల్స్ చేసి పెట్టేవాడిని. దాని తర్వాత వాళ్ళ హెడ్ ఆఫ్ మేనేజర్ తోటి ఇది రాస్తే మంచిగా ఉంటుంది, ట్రైలర్స్ పెడితే మంచిగా ఉంటుంది, ఒక 2-3 వీడియోస్ ఎడిట్ చేసి పంపించాను. దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ అరే యార్ షేన్ పారిషే నాకు రిప్లై ఇచ్చి ఏదో ఒకటి చేస్తున్నాడు. దెన్ ఐ కాంట్ డూ, దెన్ ఐ క్విట్ మై జాబ్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ ఫైల్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఐ గాట్ సంథింగ్ ఎల్స్ బట్ ఐ వాజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ వీడియో ఎడిటింగ్ ఎనీమోర్. లైక్ వీడియో ఎడిటింగ్ కాదు, ఆ డొమైన్ ఆఫ్ థింగ్ నాకు ఎందుకో సాచురేటెడ్ అనిపించినట్టు అంది. దెన్ ఆ కాన్వర్జేషన్ అయిన తర్వాత ఐ లెఫ్ట్ మై జాబ్. దెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు మై హోమ్ టౌన్, స్టార్టెడ్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ విత్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్, డిఫరెంట్ కాంటెంట్ ఫార్మాట్స్. షేన్ పారిస్తో మళ్ళీ మాట్లాడాను. దెన్ హీ వాజ్ లైక్ ఓకే యూ నీడ్ స్టిల్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్, బట్ ఐ మీన్ జాబ్ రోల్ ఓపెన్ చేశాడు అనమాట అతని పాడ్కాస్ట్ హెడ్ ఆఫ్ కాంటెంట్కి. అడిగితే ఐ కెన్ డూ అప్రెంటిస్షిప్ అంటే నో, యూ హ్యావ్ టు డూ రెప్యుటేషన్స్. రైట్ నౌ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ అ బిగ్ గాయ్ హూ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ గాయ్ టు లుక్ అవుట్ మై పాడ్కాస్ట్ అని చెప్పారనమాట. అప్లై చేయి బట్ ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ అన్నారు. ద హైరింగ్ టీమ్ విల్ లుక్ అవుట్ అన్నారు. దట్స్ వాట్ హ్యాపెండ్. బట్ దిస్ ఆఫ్టర్ దట్ పాడ్కాస్ట్ ఐ గాట్ టు నో వెరీ మచ్ అబౌట్ లైఫ్, వెరీ మచ్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్. బికాస్ నువ్వు ట్రావెల్ చేసినట్టు నేను కూడా అంటే స్పిరిచువల్ ప్లేసెస్కి చాలా ట్రావెల్ చేశాను అనమాట. నాట్ కేరళ. యా, దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ లైఫ్. వాట్ అబౌట్ యూ? లాస్ట్ 6 months. సో యాజ్ యూ మెన్షన్, మేబీ అంటే పాడ్కాస్ట్ తర్వాత నేను మళ్ళీ ఒక 2 times వెళ్ళాను కేరళ, 2 times బెంగళూరు. మేబీ స్పెంట్ అరౌండ్ like 40 days in Kerala. Met some cool people, different perspectives, different stages of life, and bought a new laptop. For books, I bought an iPad to read books. So yeah, life is good. So we're making progress. So no complaints at all. So maybe నాకు పర్టికులర్గా అనిపించింది ఏంటంటే, సో వెన్ వీ ఆ డాట్స్ మనం కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక బెనిఫిట్ ఏదో రావచ్చు, లేకపోతే ఒక ఏదో మేబీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జరగవచ్చు. బట్ మేబీ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ వీక్స్ ఆర్ మేబీ ఆఫ్టర్ ఫ్యూ మంత్స్ యూ గెట్ ద రీజన్ ఫర్ దట్, వై ఇట్ హ్యాపెన్. ఓకే, ఆ కనెక్టింగ్ డాట్స్ అవి ఇప్పుడు నేను లైఫ్లో చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాను. సో why this happens. If it's a good thing, okay, why this good thing happened, maybe because of this I did in a few weeks back. Like a bad thing happened also, okay, this is the thing, maybe it's a good thing for maybe in future. So atla undi. ఏమేం డాట్స్ కనెక్ట్ చేసావు? గుడ్ అండ్ బ్యాడ్. మేబీ లైక్ ప్రొఫెషనాలిటీ, మేబీ చాలా డేస్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాం. సో ఏది కరెక్ట్గా అనిపించదు యాక్చువల్గా. సో ఒక ప్రాబ్లం తర్వాత ఇంకో ప్రాబ్లం తర్వాత ఇంకొకటి. సో అన్నీ ఎప్పుడు ఒక స్ట్రీమ్లుగా రాలేదు. సో మేము యాప్ రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది, దాని తర్వాత ఓకే ఇది మొత్తం రెడీ అవుతున్నప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. సో ఇట్లా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. బట్ మేబీ వాట్ ఐ వాస్ థింకింగ్ ఇస్, మేబీ ఈ డిలే మొత్తం మేబీ మాకు బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్లో అని చెప్పి పాజిటివ్ థింకింగ్. లైక్ రీసెంట్గా టు గివ్ యూ సమ్ కాంటాక్ట్, 6 months బ్యాక్ ఒక నాకు లాస్ట్ 1 year బ్యాక్ ఒక ఐడియా ఉండే నాకు. లైక్ ఈ వెరీ వెరీ అన్సాచురేటెడ్ ఉంటాయి కదా ఇండస్ట్రీస్, లైక్ రియల్ ఎస్టేట్లో నాకు ఏదో చేయాలని బాగా ఉంటుండే 1 year బ్యాక్. 1 year బ్యాక్ ఐ లెఫ్ట్ అనదర్ జాబ్ యాజ్ ఎ బ్లాక్ చైన్ డెవలపర్. అప్పుడు క్విట్ అయినప్పుడు ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ త్రూ కాంటెంట్. దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ ఐ యూస్ టు డూ సేల్స్, రియల్ ఎస్టేట్ ఆఫీసెస్కి వెళ్ళేవాడిని, బట్ ఐ కుడెంట్ ఆర్టికులేట్ మై ఐడియాస్ వెల్. బట్ ఆఫ్టర్ 1 year తర్వాత యాజ్ ఎ కాంటెంట్ క్రియేటర్, యాజ్ ఎ 1 year తర్వాత ఏదో కొంచెం నాలెడ్జ్ పెరిగింది. బట్ ఐ పివటెడ్ టు అనదర్ ఇండస్ట్రీ. నౌ ఐఎమ్ డూయింగ్ మెడికల్ ఇండస్ట్రీ, లైక్ హాస్పిటల్స్, డాక్టర్స్ కి పర్సనల్ బ్రాండింగ్ బిల్డ్ చేస్తాను అనమాట. నౌ ఐ గాట్ టు నో వాట్ ఆర్ ద మిస్టేక్స్ దట్ ఐ డిడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 1 year. సేల్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ గాట్ గుడ్ ఎట్ సేల్స్. లైక్ అలా స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? నా గురించి నేను ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకున్నాను. ఫస్ట్ థింగ్
హౌ సో కొన్ని థాట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ నేను షార్ట్ టర్మ్ థింక్ చేస్తాను, సమ్ టైమ్స్ లాంగ్ టర్మ్ థింక్ చేస్తాను, సమ్ టైమ్స్ స్టూపిడ్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటాం, సమ్ టైమ్స్ ఓకే వెరీ గుడ్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటాం. సో అవన్నీ అంటే ఎవరికి వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాను తెలుస్తుంది. అది ఇప్పుడు నేను నాకు చెప్పినా అదేంటంటే ఎవరి డాట్స్ వాళ్ళే కనెక్ట్ చేసుకున్నట్టు ఉంటుంది. సో అట్లా ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. హౌ కెన్ సమ్మన్ ఫైండ్ దెమ్సెల్వ్స్ హౌ కెన్ ఫైండ్ దెమ్సెల్వ్స్ యాజ్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? సో ఒకటి అంటే ఇప్పుడు ఓకే, సో లైఫ్ అనేది చాలా చాలా వాల్యుబుల్. ఓకే, సో రీసెంట్గా మేబీ లైక్ వన్ మంత్ కూడా కాలేదు యాక్చువల్గా. సో మా ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్లో ఒకడు సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోయాడు. సో ఐ వాజ్ లైక్ చిన్న ఏదో ఫ్యామిలీ ఇష్యూ, మనీ ఇష్యూ వల్ల చనిపోయాడు. సో నేనేంటంటే లాస్ట్ 3 months నుంచి ఎక్కువ ఈ సైంటిఫిక్ గురించి రీసెర్చ్ పేపర్స్ చదవటం, ఈ ఆల్ఫా-0, ఆల్ఫాగో, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, సో ఇవన్నీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తాం, నేర్చుకుంటూ ఉన్నాను నేను. సో దాని తర్వాత స్పేస్, నాకు ఐ వాజ్ రియల్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫిజిక్స్ అండ్ స్పేస్. సో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ గెలాక్సీస్, బిలియన్స్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్లో మనది ఒక చిన్న లైక్ సాల్ట్ పెబుల్ అన్న అంత ప్లానెట్ మంది, దాంట్లోనే మన లైఫ్. యూనివర్స్లో మనం కంపేర్ చేసుకుంటే మన ఎర్త్ మొత్తం ఎట్లా అంటే అయిపోద్ది వెయిట్, లైక్ వాట్ ఎవర్ ద మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ దట్ ఈస్. సో అంత వాల్యుబుల్ మన లైఫ్ అనేది ఇక్కడ. సో దానికి సింపుల్గా అది ఒక్కటి మనం ఆలోచిస్తే ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఆల్ ద సూసైడ్స్ విల్ బీ స్టాప్డ్, లైక్ ఎవ్రీథింగ్. చాలా చాలా వాల్యుబుల్ మనకు ఉన్న టైము. Like we may, like last time also, like I was telling, like we might have 80 years or 85 years, so we should do what we truly love, because at the end of the day you or I or someone who's watching this will die at the end of the day, no matter what, right? So you just have limited time. So just be funny, just to explore and do the things that you love. So how to find your purpose, so how to find yourself, right? So at the end of the day question endante manaki నేను పర్మనెంట్ కాదు, ఫస్ట్ థింగ్. సో ఇఫ్ యూ థింక్ ఐఎమ్ నాట్ పర్మనెంట్ అండ్ పీపుల్ విల్ ఫర్గెట్ యూ. సో నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1.5 years అవుతుంది. సో వన్ ఆఫ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఒకళ్ళు ఒక రేర్ డిసీజ్ వల్ల చనిపోయారు. సో నాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక 6 months దాకా ఎవ్రీడే గుర్తొచ్చేవాడు, 6 months దాకా. సో నేను ఆల్మోస్ట్ 1 week నిద్రపోలేదు యాక్చువల్గా, నిద్ర రాలేదు నాకు. సో ఐ హ్యాడ్ ఎ ఫీవర్. సో లైక్ ఐ థాట్ లైక్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్. దాని తర్వాత అంటే చనిపోయిన 2 రోజులకి నేను ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చాను. సో బయటకు వచ్చిన తర్వాత నాకు ఆ డిలిమా ఇంకా పోలేదు మైండ్లో నుంచి. సో బయటకు వచ్చి చూస్తుంటే వాళ్ళ ఇంటి ఎదురుగా ఉన్న షాప్ ఓపెన్ చేసింది, జనాలు తిరుగుతున్నారు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నార్మల్. నేను ఏమనుకున్నా అంటే ఇది మొత్తం కళనా ఏమన్నా అన్నట్టు అనుకుంటున్నాను, నేను గిచ్చుకుంటున్నాను నేనే, ఇదేమైనా కళ ఏమో అని. సో అప్పుడు నాకు అర్థమైందంటే వరల్డ్ విల్ మూవ్ ఆన్ నో మ్యాటర్ ఇఫ్ యు ఆర్ అలైవ్ ఆర్ డెడ్. అది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా ఎవరన్నా ఒక పెద్ద మనిషి ఎవరు చనిపోయారు, ఎనీవన్ ఎవరో ఒక చనిపోయారు అనుకోండి. సో మేబీ వీ షల్ ఫాలో, ఆర్ ఈవెన్ మన రిలేటివ్స్ అయినా ఎవరైనా, జస్ట్ 1 or 2 days will just be sorrow and the world move on. సో మనము జీవితాంతం ఇక్కడ ఉండం. సెకండ్ మనం చనిపోయిన మహా అయితే ఇంట్లో వాళ్ళకు ఒక 5 months 6 months గుర్తుంటుంది, దాని తర్వాత వాళ్ళు మర్చిపోతారు. సో ఏదో అనుకుంటారు, వాళ్ళేదో అనుకుంటారు, ఎవరికి అంత టైం ఉండదు. సో ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళు బిజీ. సో ప్లస్ మనం ఎక్కువ కాలం బతకం. సో నేనేదో ఇప్పుడు జీవితాంతం బతుకుతా అని చెప్పేసి అది హోప్లెస్. రెండోది ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదో అనుకుంటారు, లేకపోతే ఇదే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అందరం చనిపోతాం. దాని తర్వాత ఎవరికే గుర్తున్నాం మన మైండ్లో ఉండేది తప్ప బయట అనేది ఏది ఉండదు, నథింగ్ మ్యాటర్స్. సో 2. దాని తర్వాత 3వది మేబీ ఒకటేంటంటే ఫ్లో స్టేట్ అని ఉంటుంది, మేబీ యూ నో ఇట్. ఫ్లో స్టేట్లోకి ఎలా ఎంటర్ అవుతామంటే మనకు అది ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండి మనం అది చేయగలిగి, ప్లస్ అదొక అంటారా కాంపిటెన్స్ అనేది వచ్చినప్పుడే మనకు ఆ ఫ్లో స్టేట్ ఎంటర్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ టెన్నిస్, బ్యాడ్మింటన్.
సో ఇఫ్ యూ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బ్యాడ్మింటన్, మనం పోయి ఇప్పుడు ఒక నేషనల్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ ఛాంపియన్తో ఆడాలంటే ఆడలేం, మనకు రాదు. అదర్వైజ్ మనం ఒక చిన్న కిడ్తో వెళ్ళి ఆడాలన్నా మనం ఆడలేం. మన రేంజ్ తగ్గట్టు మన మన ఆట తీరు బట్టి మనం ఒక పర్సన్ ఎత్తుకుంటే అప్పుడు మనకి బోత్ రైవలరీ ప్లస్ ఇంట్రెస్టింగ్ అను ఇంటెన్స్గా ఉంటుంది. సో సేమ్ కెరియర్ కానీ లేకపోతే ఏదన్నా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కూర్చొని నేను రాకెట్స్ బిల్డ్ చేయాలంటే నా వల్ల కాదు, ఎందుకంటే నాకు ఎక్స్పెక్టీస్ లేదు, నేను చేయలేను. మేబీ ఇఫ్ ఐ లెర్న్ మచ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ ఇఫ్ ఐ పెర్సిస్టెన్స్, దెన్ మేబీ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్, మేబీ, ఐ డోంట్ నో. సో మనకి ఇంట్రెస్టింగ్గా మనము చేయగలిగింది, సో ఆ ఫ్లో స్టేట్ అనేది ఎంటర్ అవుతే మేబీ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్. ఓకే, అందరికీ వర్కౌట్ అవ్వాలి, అందరూ ఆలోచిస్తారని ఉండదు. మేబీ దే మైట్ ఫైండ్ దెమ్సెల్వ్స్ వాట్ దే ట్రూలీ లవ్ అన్నట్లు. సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ థింగ్స్ మెయిన్లీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ యువర్ సెల్ఫ్, just you just need to think about your nothing first of all, and people will just forget you no matter what you've done or what they did to you. Everyone's forget. That's the biggest gift for the humanity. And the third one is so at the end of the day ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక మనిషి 80 years 100 years ఉన్నప్పుడు అతనికి ఏదో ఒక వర్క్ ఉండాలి. సో అతను ఏదో చేయాలి యాక్చువల్గా. సో ఏం చేయాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఏం చేస్తున్నావు అది డిసైడ్ చేసుకునేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అది డిసైడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ ఫ్లో స్టేట్లో ఉంటే లైఫ్ విల్ బి గుడ్. దట్స్ మై ఆన్సర్. బట్ హౌ కెన్ సమ్వన్ డిసైడ్? మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఎలా జరుగుతుందో చెప్తాను. లైక్ మేబీ మనం కన్జ్యూమ్ చేసిన కాంటెంట్ మనం కన్జ్యూమ్ చేయకపోయి ఉంటే, లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఫస్ట్ జాబ్ ఈజ్ దేర్ ఫైనల్ జాబ్. యా, అంటే ఫస్ట్ జాబ్ ఫైనల్ జాబ్ అంటే అది పీపుల్ మైండ్ సెట్ బట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇప్పుడు ఫస్ట్లో నేను అనుకునేవాడిని ఏంటంటే, సో ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, ఫస్ట్లో ఏంది జాబ్ చేసే వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఏంటంటే, ఓకే దే జస్ట్ ఫిక్స్డ్ ఇట్, దే ఆర్ నాట్ కేపబుల్ ఆర్ లైక్ దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ రిస్క్. But see, the simple thing is, why should you take risk? Like I'm working a lot, I work like 2 a.m., 3 a.m. Why should someone work that much hard? At the end of the day, you are going to die, right? So it's all about choice, that's it. There is nothing wrong about doing a job or doing nothing, doing whatever, like సో చాలామంది ఇప్పుడు మా ఊళ్ళో చాలామంది ఉన్నారు. సో ఊర్లో దే జస్ట్ చిల్, ఈవినింగ్ వస్తే బయటకు వెళ్తారు, they just chill. So it's their life, you just have to. So one of the biggest thing that I have learned is, if you accept the people like who they are, you'll be happy. And I'll just repeat, like if you accept the people just like who they are. So కొంతమందికి ఏంటంటే స్ట్రిక్ట్గా ఉంటారు కొంతమంది. సో కొంతమంది ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళని 4-5 సార్లు అట్లా అడగాలి. సో దే ఆర్ లైక్ దే ఆర్ ప్లీజింగ్ కొంతమంది ఏంటంటే వాళ్ళ టైం చాలా ఇంపార్టెంట్, టైం ఇవ్వరు. ఆర్ కొంతమంది ఏంటంటే దే డోంట్ షో అప్, సమ్టైమ్స్ దే జస్ట్ షో అప్. సో వీళ్ళందరూ ఉంటారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇతను ప్లీజింగ్ పర్సన్ అని చెప్పి నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేసావంటే, ఓకే ఇతను ప్లీజింగ్ పర్సన్, ఓకే సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్ కదా. సో ఇతను ప్రయారిటీస్ ఉన్నాయి. సో కరెక్ట్ టైంలోనే ఇతను పిలవాలి. రాంగ్ టైంలో పిలిచి అతను నో చెప్పి మన హట్ అయ్యే బదులు, అతను పని ఉంది ఏమో, మేబీ అతని ప్రయారిటీస్ వేరు, అతను రాడు ఇలాంటి పార్టీస్కి అని చెప్పి నువ్వు ఫిక్స్ అయిపోతే, ఐ థింక్ ఇట్ వుడ్ బి రియల్ గుడ్. ఐ థింక్ ఇది అవుట్ ఆఫ్ ద కాంటెక్స్ట్ వెళ్ళిపోతుంది, బట్ ఐ షుడ్ మెన్షన్ దిస్ బికాస్ ఐ వాజ్ రీడింగ్ దిస్ కాల్డ్ లాస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ నేచర్, రాబర్ట్ గ్రీన్ది. మ్యాన్, ఆ బుక్ చదివిన తర్వాత అసలు ఎంత ఒక పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ వచ్చింది తెలుసా బ్రెయిన్కి. అసలు లైక్ హ్యూమన్స్ ఆర్ వాట్ దే ఆర్, లైక్ వాళ్ళు ఎందుకు అలా బిహేవ్ చేస్తారంటే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వల్ల, వాళ్ళ పర్సెప్షన్ వల్ల, వాళ్ళ డేటా ఆ బ్రెయిన్లో ఆ పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఉండడం వల్ల వాళ్ళు అట్లా బిహేవ్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూ గెట్ యాంగ్రీ ఎట్ దేర్ యాక్షన్స్, దట్స్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్తారనమాట. లైక్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ఎ రీజన్, వాట్ ఎవర్ that they are doing. If you triggered by the actions that they do, you are the fool అని చెప్తాను అనమాట.
ఇట్స్ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ వరల్డ్ వ్యూ ఫర్ మీ. లైక్ ఆ బుక్ చదివిన తర్వాత చాలా 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 లైక్ నిజంగానే హ్యూమన్ నేచర్ అర్థమైంది దాన్ని చదివిన తర్వాత. బట్ లెట్స్ గెట్ బ్యాక్ టు వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. లైక్ వాట్ ఐ వాజ్ మెన్షనింగ్ ఈజ్ లైక్ ఎందుకు అలా అన్నానంటే పీపుల్ ఫస్ట్ జాబ్ ఇస్ దేర్ లాస్ట్ జాబ్ అని. I think it's very very personal choice, but if they are stuck, if they are not feeling good in the job that they are doing, how can they can get out of it? Because as you mentioned, as humans have to do something in their 80 years span of life. First 20 is gone in education, then last 20 is gone for some whatever the reason, wacky reason, because of the health problems that we have, because of the lifestyle that we are getting right now. The rest of the 40 years they have to work. Work involves 8 hours per day, maybe 10 hours per day, maybe 12 hours per day, based upon the job that they are doing. The major chunk of the day goes to what they are working on. If they don't love what they are working on, their 12 hours of life is miserable, or 10 hours of life is miserable, 8 hours of life is miserable. సో ఐ హ్యావ్ అ గుడ్ ఆన్సర్ ఫర్ దట్. ఓకే, సో కొంతమంది నువ్వు చెప్పావు కదా, సో వై దే ఫస్ట్ జాబ్ విల్ బి ద లాస్ట్ జాబ్. ఓకే, సో ద రీజన్ ఈస్ దే విల్ సఫర్ ఫర్ సంథింగ్. Okay, these people will suffer even if they hate it, because of the satisfaction of something that may be gifting a house to their parents. So that satisfaction of gifting a house to the parents is more than the suffering of the job that they do. Or it might be a loved ones, it might be, I just want to give a best future to my wife, so I'll work so hard so that my wife don't have to work, or we don't have to look in a EMI or something. So that's the reason, like, so if you have enough reasons, then you will work hard. That's the thing. And it all depends upon how the people think. Maybe there might be some limit. Some people will change a lot of jobs. Some people will realize after maybe 5 years, 10 years from the down the line, and realize, okay, this is not truly a love, maybe I should switch, or maybe should start something. So if we can clearly see a lot of people are now quitting their jobs and going into the farming, coming to the organic foods, starting there something, so just exploring. So that's how it is. So the best answer that I would give is is because they are doing it because for something that they are that is more valuable than this. So see, like every middle class father, what they do, so they work so hard, they keep like they spend a lot of time working, they don't have time to play with the kids. But why they do it? Because of the kids, because of the family. So they are sacrificing something which maybe they don't love, or which maybe they might love, to get a better future for their kids, better future for their wife, or better future for the family. So that's the thing. And it's not a bad thing. It's not a bad thing, or it's not a good thing, because it depends. Like if you're someone who's so selfish about himself, because if you think, okay, I was alone, like I was not maybe at the specific time of universe, I was born to this specific kind of parents, and my life is like I'm going to live in 80 years of my life, then I'm gone. Just a life that that I have, I should enjoy, or I should spend, try to understand like why I'm here. So there are some people who think like this, and they might be more selfish, but it's a personal choice. అండ్ ఐ మీన్ ఇవన్నీ మాట్లాడితే నన్ను బ్యాడ్గా అనుకుంటారు. అంటే దెర్ ఈస్ గుడ్ సైడ్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఆల్సో, దెర్ ఇస్ మేబీ ఎ బ్యాడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద జాబ్ ఆల్సో. ఐ థింక్ అంటే దెర్ ఇస్ నో గుడ్ అండ్ బ్యాడ్. ఏంటంటే ఒకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నచ్చంది చేయటం అనేది ఎప్పుడు అంటే నీకు ఎంజాయ్మెంట్ లేనప్పుడు అది చేయటం అనేది చాలా కష్టం.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు జాబ్ ఇష్టం లేదన్నప్పుడు ట్రై టు గెట్ ఎ జాబ్ దట్ యూ ట్రూలీ ఎంజాయ్ మేబీ. అది సో మనకి ఏదంటే మేజర్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మనకి ఆ కంపారిజన్ తీసేస్తే లైఫ్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. సో మేబీ ఒక ఫ్యామిలీతో ఫంక్షన్కి వెళ్తాను, సో వాళ్ళు ఏదో మేబీ 5 lakhs హారం వేసుకుంటారు, లేకపోతే మంచి కారు కొన్నారు, మంచి ఇల్లు కొన్నారు, లేకపోతే దేర్ కిడ్స్ ఆర్ డూయింగ్ దేర్ కిడ్స్ ఆర్ స్టడింగ్ ఇన్ డిపిఎస్ స్కూల్ ఆర్. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒకరితో కంపేర్ చేసుకోవటం వల్ల నీకు అవి క్రావింగ్స్ వస్తాయి. సో నీకు అది కొనాలనిపిస్తుంది. సో మేబీ మీకు చెప్పినట్టున్నాను, మేబీ లాస్ట్ పాడ్కాస్ట్లోనా లేకపోతే ఎవరితో చెప్తా ఉన్నాను. సో నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక బిగ్ హౌస్ ఉండాలి, నాకు చాలా రూమ్స్ ఉండాలని. బట్ వెన్ ఐ వాస్ రెంటింగ్ ఇన్ అ హౌస్, ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ హౌస్, అప్పుడు నేను రియలైజ్ ఏంటంటే మోర్ దెన్ 95% ఆఫ్ మై టైమ్ జస్ట్ స్పెండింగ్ ఇన్ అ స్మాల్ రూమ్. 95% ఆఫ్ ద టైమ్. సో అప్పుడు అనిపించింది, ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ సీయింగ్ సంథింగ్ అండ్ కంపేరింగ్ ఇట్. So I don't really need a big house. For me specifically, if someone comes, that's a different story. But for me specifically, I don't really need a big house. I just need something to maybe sleep, something to work on, maybe a peaceful, like space to walk. That's it. So comparison and chala, it's a thief of joy. So there are like 3 or 4 C's for thief of joy, like comparison, complain, and I don't remember. So I was reading some book somewhere. Think Like a Monk. So there's a book. He says like there are 3 C's of three thieves who it's for a joy. Is like complain is a thief of a joy. Comparison is a thief of a joy, and the third one is I don't remember. Maybe yeah. I think I spent much amount of time in these 6 months. I mean, reading the Almanac of Naval Ravikant. Like present lo eppudaithe undamo, I think that's the biggest thief of joy. Yeah. అది ఇప్పుడు నేను ఇంకా చాలా అంటే సో బేసికల్లీ ఏంటంటే ఐఎమ్ అన్ ఓవర్ థింకర్. ఓకే, సో నా మేజర్ ఇప్పుడు ఉన్న ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గెట్ రైడ్ ఆఫ్ ఇట్, బట్ ఇట్స్ సీమ్స్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ మీ. సో బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఓవర్ థింకింగ్. సో నాకు ఏదైనా ఒక చిన్న ఐడియా వచ్చినా లేకపోతే చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా, సో ఇట్ గోస్ టు పీక్ ఇన్ మై మైండ్. ఓకే, సో నేను యాక్చువల్ బైక్స్ కూడా రైడ్ చేయను. నేను స్పెసిఫిక్ సిటీస్లో నేను బైక్ రైడ్ చేయను, ఎందుకంటే ఏదో థింక్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఏదో ఒకటి గుద్దేస్తాను నా భయం. సో నేను మర్చిపోతుంటావా ఏమన్నా ర్యాండమ్గా ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ కూడా మర్చిపోతుంటావా? ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అంటే నేను నోట్ చేసుకుంటాను, బట్ యా లైక్ చాలా జరిగాయి అట్లా. సో అంటే అంతకుముందు రూమ్లో ఉన్నప్పుడు టీ పెట్టేసి బుక్ తీసుకున్నాను, ఒక 5 minutes పడుతుంది కదా ఒక పేజ్ చదువుతాను. అది మర్చిపోయి మొత్తం నల్లగా అయిపోయి మొత్తం గిన్నె మొత్తం మాడిపోయింది. సో నేను కూర్చొని చదువుకుంటా ఉన్నాను, మర్చిపోయాను. అది అట్లా నాకు 3 times జరిగింది, జస్ట్ టీ కాడే. సో అట్లా జరుగుతూ ఉంటాయి. అదే అంటే లివింగ్ ఇన్ అ ప్రెజెంట్ మూమెంట్ అని చెప్పాలి అది. ఎందుకంటే సో యు ఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ హియర్ రైడింగ్ బుక్, సో లివింగ్ ఇన్ అ ప్రెజెంట్ మూమెంట్, ఫర్గాట్ ద వర్క్ దట్ యు డూయింగ్. ఐ థింక్ ఈ 6 monthsలో ఏం నేర్చుకున్నా అంటే ఐ థింక్ ఐ యూస్ టు నెవర్ లివ్ ఇన్ ప్రెజెంట్ మూమెంట్. ఐ యూస్ టు డూ, నేను నీలాగానే చాలా ఆలోచించేవాడిని. లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కూడా అసలు ప్రజెంట్లో ఉండము. వీఆర్ ఆల్వేస్ థింకింగ్ అబౌట్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే అది మన హ్యూమన్కి అందరికీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే హ్యూమన్స్ అనేది ఫస్ట్ ఇవాల్వ్ అయింది ఏంటంటే సర్వైవింగ్. ఓకే, సో హ్యూమన్స్ ఆర్ సర్వైవింగ్. సో అప్పుడేంది మనకి ఫారెస్ట్లో లేకపోతే ఫుడ్ గ్యాదర్ చేసుకొని, సో ఎప్పుడు ఆ వరీ అనేది ఉంటుంది, వరీ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ అనేది. వాంబో ఏదైనా లైన్ వచ్చి మనం తినేస్తుందో, లేకపోతే రేపు ఫుడ్ దొరుకుతుందో లేదో, లేకపోతే సో ఇవన్నీ మనకి ఆ సర్వైవల్ అనేది మనకి ఎప్పటి నుంచో ఉంది. బట్ ఆ మైండ్ సెట్ అనేది మనకుంది, కానీ అడ్వాంటేజెస్ వచ్చాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి చాలా డెవలప్మెంట్ అయింది. అంతకుముందు ఫుడ్ అనేది మనకు కావాలంటే బయటికి వెళ్ళి ఒక జంతువుని వేటాడి దాన్ని తెచ్చుకొని, ఎయిదర్ యూ విల్ బీ ద ఫుడ్ ఫర్ దెమ్ ఆర్ దే విల్ బీ ద ఫుడ్ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు ఒక మేబీ ఏదోటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింహాన్నో లేకపోతే
వాట్ వి కాల్ నక్కనో లేకపోతే ఏదో ఒకటి నువ్వు హగ్ చేయాలనుకుంటే అది నిన్ను చంపొచ్చు, లేకపోతే నువ్వు దాన్ని చంపొచ్చు. ఓకే. ఓకే, ఇట్స్ రిస్క్ థింగ్. దాని తర్వాత తెచ్చుకున్న తర్వాత దాన్ని ఎట్లా స్టోర్ చేసుకోవాలి, ఎట్లా కాపాడాలి, దాని తర్వాత మనకి ఫ్యామిలీకి ఎలా పెట్టాలి, సో ఇవంతా చాలా మైండ్లో క్యాలిక్యులేషన్స్ అవన్నీ ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు అంత అవసరం లేదు కదా. సో యూ కెన్ జస్ట్ ఆర్డర్ ఇన్ సంథింగ్ ఇన్ బ్లింకిట్, ఆర్ యూ కెన్ ఆర్డర్ సంథింగ్ ఇన్ జొమాటో. మనము బయటికి వెళ్తే ఏది కావాలంటే అది దొరుకుతుంది. సో మనకి అడ్వాన్స్మెంట్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ ఫ్రీగా యాక్సెస్ అనేది చాలా బెటర్. బట్ స్టిల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అన్నిటికీ ట్రాన్సాక్షన్ అయ్యేది వచ్చేసరికి మనకి మనీ. సో నువ్వు అప్పుడేంది, నువ్వు బయటికి వెళ్ళి ఏదైనా జంప్ తీసుకోవచ్చు, ఏ చెట్టుకని కాయ కోసుకోవచ్చు, అవన్నీ నిన్ను అడగడు. కానీ ఇప్పుడేంది, ఆ కాయ నువ్వు కొనుక్కోవాలంటే యూ షుడ్ రిటర్న్ సంథింగ్ సో దట్ యూ గెట్ బ్యాక్. సో ఆ రిటర్న్ అనేది ఇప్పుడు మనకి మనీ. సో మనీ అనేది మనకి ఎంత ఎక్కువ ఉంటే ఆర్ ఎంత సఫిషియెంట్ ఉంటే మనకి అన్ని మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్, అన్ని సర్వైవల్ థింగ్స్ అన్నీ మనకు వస్తాయి. సో ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఈ సొసైటీలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సొసైటీలో ఉండాలి అంటే మనీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చేసరికి మనీ కాబట్టి మనకి. నువ్వు సొసైటీలో ఉండకుండా అడవుల్లో ఉంటాను నేను ప్రశాంతంగా, సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు పే ఎనీథింగ్ అన్నప్పుడు మేబీ యూ డోంట్ వరీ. వేర్ డూ యూ లివ్ ఇన్ కేరళ? లైక్ అలానే ఉంటావా, లేకపోతే నువ్వు రెంట్ తీసుకుంటావా? లీవ్ స్పెసిఫిక్ నాకు పర్సనల్గా యాక్చువల్గా ఏంటంటే సిటీస్ ఇవన్నీ నచ్చవు యాక్చువల్గా. సో ఆల్వేస్ వాంట్ టు బీ ఇన్ అ వుడ్స్, ఆల్వేస్ వాంట్ టు దగ్గరలో ఒక వాటర్స్, మేబీ ఓషన్ ఆర్ సంథింగ్, అ రివర్. సో ఐ ఓన్లీ నీడ్ వన్ చాయ్ షాప్ నియర్ టు మీ, మేబీ అరౌండ్ 1 or 2 kilometers around, and one good food thing, and one room, that's it. Maybe a couple of people to roam around, maybe 10 or 50 people, that's it. I can live for years. Do you feel present in the moment when you are traveling to Kerala? Yeah, definitely. Not only in Kerala, but when I was traveling, I think I was the most present person at that moment. Do you travel with friends? Like I mean, friends to travel chesta? never happens. I just travel You travel alone? because yeah, we plan it but nothing happens. When you go with the friends, it's just planning, that's it. It don't work out. సో నేను మ్యాక్సిమం నేను చేసిన ట్రావెల్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ సోలో ట్రావెల్. సో ఎట్లా ఉంటుందంటే, సో ఈరోజు నైట్ ఇప్పుడు మేబీ లంచ్ చేస్తాను నేను అనుకున్నానంటే, సో చాలా ట్రావెల్స్ అన్నీ నాకు ఇమ్మీడియట్గా ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళాలనిపించిందంటే నేను ఎప్పటికిప్పుడు నేను బుక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతాను. లేకపోతే ఫుడ్ తింటా. సో లాస్ట్ టైం నేను కేరళ వెళ్ళానంటే లంచ్ చేస్తున్నాను. సో లంచ్ చేస్తున్నా నాకు అనిపించింది ఓకే లెట్స్ గో టు సమ్వేర్ అని. సో నేను 3:30కి 4కి బుక్ చేశాను బస్ టికెట్. 4:45కి బస్ స్టార్ట్ అవుతుంది హైదరాబాద్ నుంచి. సో నేను 4కి అట్లా బుక్ చేశాను. ఇంకా వాళ్ళ ఏమంటారు రికార్డింగ్స్లో కూడా రాలేదు అది యాక్చువల్గా. సో ఫోన్ చేసి డ్రైవర్కి ఇది ఇతను ఇట్లా గచ్చిబౌలి ఫ్లైఓవర్ కాడ ఎక్కుతాడని చెప్తే పెన్నుతో రాసుకొని నేను ఎక్కుతున్నప్పుడు నువ్వేనా లాస్ట్ మినిట్లో బుక్ చేసింది లాస్ట్ అంటే నేనే అన్నా. సో అట్లా సో ఇంటికి కూడా నేను అంతే. సో ఇట్లా ఉంటాను. ఈరోజు నైట్ మాట్లాడతాను మా పేరెంట్స్తో, రేపు పొద్దున్నే ఫోన్ చేస్తారు ఎక్కడ ఉన్నా అంటే నేను బెంగళూరులో ఉన్నానంట. అదేంద్రా నిన్నే కదా మాట్లాడింది ఎక్కడంటే నైట్ వచ్చేసాను. ఓకే. అండ్ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దేర్. నువ్వు ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తుంటావు? లైక్ బుక్స్ చదువుతుంటావా, లైక్ పాడ్కాస్ట్ వింటుంటావా, మూవీస్ చూస్తుంటావా, లైక్ నువ్వు అవతల పక్కన వ్యక్తులతో అంటే నేను నా బ్యాగ్లో కంపల్సరీగా బుక్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఫిజికల్ కాపీ. ప్లస్ అంటే బుక్స్ చదువుతూ ఉంటాను. అండ్ మూవీస్ చాలా తక్కువ మూవీస్ చూడను. మేబీ అంటే నేను ఎప్పుడు ట్రావెల్ చేసిన 99% ఆఫ్ ద టైమ్ ఐ వాంట్ ద విండో సీట్. ఇఫ్ ఐ డోంట్ గెట్ ద విండో సీట్ ఐ డోంట్ గో. So I'll just sit in a window seat, I just stare, look in the outside of the window, maybe 80% of the time. Otherwise I'll read books or listen to the songs. Maybe I just think more. Got it. ఇది ఎందుకు ఈ డిస్కషన్ అంతా చేయించానంటే, లైక్ ఐ వాజ్ రీడింగ్ దిస్ బుక్, యాజ్ యూ నో, ద ఆల్మనాక్ ఆఫ్ నవల్ రవికాంత్.
there are three big ones in life: happiness, health, and wealth. And Yeah. like we all perceive it in reverse: wealth, health, and happiness. Actually, it is reverse: happiness, health, and wealth. Yeah. Like అంటే సో నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ రియలీ సెల్ఫిష్ దెన్ దట్ వర్క్స్ రియలీ ఫైన్. బట్ see, we live in a different society. We come from an like parental background, so that we have this, I don't know, unstructured thing in our mind that has been like wired in our mind, saying that we need to take care of our parents, we need to provide a good future for them, and we need to send our thing like money or something. But if you compare with the West, that's not the thing. So they don't take care of their parents most of the times. Like, okay, if you are really rich, they do it, but most of the times no, their life is different, and another life, their daughters or their sons life is different, right? సో అది మన సొసైటీ నుంచో లేకపోతే బిహేవియర్ ప్యాటర్న్స్ ఎప్పటి నుంచో ఉండి మనకి అలా వచ్చింది. సో దాన్ని మనం కట్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం. అది సో యాజ్ ఐ సెడ్, రైట్, ఇఫ్ యూఆర్ సో సెల్ఫిష్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, అబౌట్ యువర్ టైమ్, అబౌట్ యువర్ యువర్ లైఫ్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్స్ పాసిబుల్. సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్. ఐ థింక్ అంత ఎక్స్ట్రీమ్గా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటా. బట్ we can be happy, like how can I say, like take for me as an example, I was doing good job, I was good with my family, but I was not still happy just because I was not living in the moment, just because I used to have fragile ego. I used to be in my own mind, thinking without thinking other people perspective, other people what they are thinking about. Like ఇలా మేబీ సోషల్ మీడియా వల్ల, మేబీ బికాస్ ఆఫ్ వెరీ లెస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ లైఫ్, మేబీ బికాస్ ఆఫ్ లెస్ ట్రావెలింగ్, దిస్ విల్ ఆల్ హ్యాపెన్. లైక్ పీపుల్, ఐ సీ a lot of people around me, they are not very happy. They act like they are happy. Most of the people, yeah, I thought it was only my problem. Then I realized, oh, okay, it's there is a lot of problem in all the guys. సో ఇది నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, సో ఇఫ్ ఎనీ వన్ లైక్ ఎవరిని చూస్తున్నా కానీ మీరు నాకే ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం జరుగుతుంది, లేకపోతే నాకే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అన్నప్పుడు, జస్ట్ గో టు రెడిట్ అండ్ టైప్ యువర్ ప్రాబ్లమ్. యూ ఫైండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావింగ్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్. Hundreds of people, definitely, I'll tell you, all around the world. So you might think maybe my partner cheated, or maybe you might thinking, okay, all my business went down, or maybe why this happening, nothing is showing up. Hundreds of problems, but everyone has a problem, and everyone also, like, one thing maniki happy ga like present moment anipicharante, like it's a miracle. I think it's it's a magic that you are alive. That's it. If you take your life precious, అంటే ఇప్పుడు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. సో మనిషి ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉండలేడు. ఈవెన్ ఇఫ్ హీ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ హీ కెన్ డ్రీమ్ ఆఫ్, హీ కాంట్ బీ ఎ హ్యాపీ, బికాస్ ఇఫ్ హీఈస్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ, దెన్ హీ డోంట్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. ఓకే, అండ్ మనిషి ఎప్పుడూ బాధగా ఉండలేడు, ఎప్పుడు అంటే ఎవ్రీ టైమ్. సో దేర్ మైట్ బి అ ఫేజ్, దేర్ మైట్ బి ఫర్ ద 2 years or 3 years మేబీ అన్ని కష్టాలు రావచ్చు. దాని తర్వాత మేబీ యూ జస్ట్ గో అప్, మేబీ దెన్ ఈవెన్ యూ కెన్ కమ్ డౌన్. సో అట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో వన్ థింగ్ ఏంటంటే, అంటే నేను ఎట్లా ఆలోచిస్తాను అంటే, మన లైఫ్, ఇప్పుడు నా లైఫ్ స్పెసిఫిక్గా ఈ టైంలో, ఇంత పెద్ద యూనివర్స్లో, ఇన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్లో, ఎక్కడో చిన్న పార్ట్లో, మనం ఇంత పెద్ద వరల్డ్లో, మళ్ళీ చిన్న స్టేట్లో, చిన్న కంట్రీలో, దాంట్లో చిన్న హైదరాబాద్లో, చిన్న సిటీలో, చిన్న రూమ్లో, ఇంత దానికి నువ్వు చేస్తే, అంత యూనివర్స్కి యు ఆర్ నథింగ్. భూమి అనేది నథింగ్. ఆ భూమిలో ఇండియా ఎంత, హైదరాబాద్ ఎంత, సిటీ ఎంత, రూమ్ ఎంత, యు ఆర్ జస్ట్ నథింగ్. యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ నథింగ్ టు ఎవ్రీ వన్. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే యు విల్ జస్ట్ డై.
just leave it. So maybe it's a benefit for you or not benefit for you. Just leave it and just get rid of it. ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ మేడప్ ఇన్ మైండ్ అని ఎవరు అన్నారు? అవును, పేరు గుర్తుపట్టు. అది అంటే అది యాక్చువల్గా నేను రిలేట్ చేసుకోగలను. సో ఐఎమ్ ఓవర్ థింకర్. సో ఓకే. లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, లాట్ ఆఫ్ థింకింగ్. మనకి ఏమంటారు, సో ఒక జరుగుతుందంటే ఒక సిచ్యువేషన్, ఒక గుడ్ థింగ్ ఆర్ బ్యాడ్ థింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ హ్యాపెండ్. సో అంటే మన మైండ్ ఏంటంటే ఇంకా కమ్ అప్ విత్ లాట్ ఆఫ్ రీజన్స్. So it come up with different reasons. It might go well, these are the reasons, it might not go well, these are the reasons it might go well. And it's a problem. It's a nature, human nature. You can't think, you can't destroy it. You just need to change the perspective, that's it. Like if you think, okay, maybe good things happens, maybe bad things happens, whatever happens I'm gonna do it anyway. Or maybe if I fail, I'll start another thing. If I lose the job, I'll get any other thing because I know I'm capable of. So if you think like that, then it would be really good. Then we talked about the first part, happiness part. Then we move on to the wealth part. How can someone make wealth? Maybe assume that ఒక అవతార్ని assume చేసుకుందాం. He's doing a job, but he don't pretty well like the job. He got a placement or whatever it may be. The reason why I'm saying this because I was talking to one of my gang of my friends. Then he said ఒక డిస్కషన్లో ఏమైందంటే, అరే జాబ్ లేకుండా మనీ ఎట్లా వస్తుంది అని అడిగాను. బట్ హీ డోంట్ నో నథింగ్ అబౌట్ దిస్ వరల్డ్ ఆఫ్ లైక్ he lives in a tier 2 city. He's not exposed to the internet, how much opportunities it has, how he don't know how money works. Like, could you explain how someone can understand how they can make wealth apart from their day job? Okay, so you want me to answer a question to how to make a money, or want me to question like how to be wealthy? First, how to make money, because Okay, so make money, there are a lot of opportunities that the internet has provided. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక మనీ ఎర్న్ చేయాలంటే సింపుల్ రూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్. మనం ఏదన్నా వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేస్తేనే మనకి యాజ్ అ రిటర్న్గా, మన వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేసిన దానికి యాజ్ అ రిటర్న్గా ట్రాన్సాక్షనల్గా మనకు మనీ వస్తుంది ఫస్ట్ థింగ్. సో వాల్యూ అనేది మనం ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో మన కాడ వాల్యూ ఏముంది? సో మేబీ నేను ఏమన్నా సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్ చేయగలనా, అది ఒక థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఆ డే ఒక లైఫ్ ఈజీ చేస్తుందా? లేకపోతే నేను ఒక యాప్ బిల్డ్ చేయగలనా, సో ఈ యాప్ వల్ల ఇంకొక 10 మంది వాడి వాళ్ళ లైఫ్ సెటిల్ అవుతుందా? లేకపోతే నేను ఒక చిన్న బిజినెస్ పెట్టినా, ఆ బిజినెస్ ద్వారా ఇంకో 10 మందికి హెల్ప్ అవుతుందా? సో అవతల వాళ్ళకి మనం ఏం వాల్యూ యాడ్ చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ థింగ్ బేసిక్ ఫండమెంటల్. సో మేబీ యూ జస్ట్ డూ మేబీ వీడియో ఎడిటింగ్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో వీడియో ఎడిటింగ్లో నువ్వు వాల్యూ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నావు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ అ క్లయింట్ నాకు నా టైం సేవ్ చేస్తున్నాను, ప్లస్ నా వీడియోస్ అన్ని నువ్వు ఎడిట్ చేస్తున్నావు. మేబీ యూఆర్ పోస్టింగ్ ఇట్, యూఆర్ హెల్పింగ్ మీ టు go viral, or you are helping me to get reach, to get exposure, and you're saving a lot of time and effort for me, so that as a guy that who benefited from your work as a value, I'll pay some amount of money. That might be anything. You can take off video editing, you can take off software, anything, any company as well. See, TCS undi, for example, TCS, Wipro, any other company, what they do the projects. They're a service based company. Any one client comes, they have this value of software development. This client comes and asks, can you do a project for me? I want to build something, I want to build a software, I want to build an application in specific sector. Do you have a domain expertise? Okay, TCS will say that, okay, we have a team of domain expertise, which means they are adding a value of domain expertise, and this company will agree and they do the work and you get paid. The job is also the same, but you can't realize it because they are doing in a big scale, and they have this
organization's layer, so that you don't know what exactly the project, who is the client, what's the amount. I believe if they really know the amount, that, see, as a normal engineering guy, maybe you might get paid maybe 50,000, 70,000, or 1 lakh a month, but the project that you do will be in 50 lakhs, 1 crore, 5 crores, 10 crores. If you know exactly that, if you know how you can get that project, if you know, have a deep expertise in that, and if you can do that, then why would anyone do a job rather than directly get a contract, right? So it's all depends upon the trust. Second thing is, first one is value, second thing is trust. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నీకు ఒక వర్క్ ఇచ్చాను అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నీకెందుకు ఇవ్వాలి? ఫస్ట్ థింగ్, ఓకే, యూ హ్యావ్ అ స్కిల్ సెట్, బట్ వై షుడ్ ఐ ట్రస్ట్ యూ? చాలామంది ఇప్పుడు స్కిల్స్ ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వరల్డ్లో. వై షుడ్ ఐ గివ్ యూ? బికాస్ ఇఫ్ ఐ గేవ్ యూ, దెన్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు స్పెండ్ my time or my effort explaining everything to you. You just self-learning, you just understand, and you ask the right questions. సో ప్రొడక్ట్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే, చాలామంది బిల్డింగ్ అంటారు, కానీ ఏం బిల్డ్ చేయాలి, ఎందుకు బిల్డ్ చేయాలి, వై ఎన్ని వై క్వశ్చన్స్ ఉంటే అంత మంచిది. సో వెనెవర్ you're doing a freelance project, just ask the client, okay, why we need this, or why are we building this particular feature, what it do, so that as another guy, he really loves, because ఇప్పుడు నువ్వు అడుగుతున్నావంటే ఒక క్వశ్చన్, ఓకే, as a different guy, okay, he deeply thinks about this product, he deeply knows, okay, what exactly we're working on, and he knows, if he asking questions means he knows it. Even in an interview, if they ask questions and at the end of the day, like at the end of the interview, almost 80% of the people don't ask the questions, don't ask for the feedback. Just ask, okay, based on my the conversation that we have gone through, what are the 3 things that I can improve, or what are the 3 good things that you have observed in me, or what are the 3 things, bad things that I can improve, so that I'll be the best. Just ask it. So if you ask them, then you also know, okay, they paid interest in or not. So a lot of corporate interviews, they will be like, you just join, they don't turn on the video, they might be scrolling reels. I don't know, okay, I'm not making bad of them, but most of them might be, okay, as far as my experience, I heard this is what happening. Okay, they might be doing something, and they just ask pre-script questions, and they just ask, okay, and that's how the interview goes. But if you ask the question saying that, how I answered this particular question when you asked, and if they able to reply you, okay, this is what I think, you made a mistake, you should have said and told the DSA, maybe something you should have used concept or something, then okay, this is the guy who really interviewed me. Then maybe you can how can I do it, or what are the things that I should take care, or I should learn, so that maybe in the next round, when maybe after 2 months I can again show up to you and I'll crack it. So that's how you do it. Value first thing, and second thing is trust, and maybe third thing is, try to create a win-win situations and think for the long term. So as a Naval Ravikant says, right, so you can't trade the time. So if you're trading your time, then you're just making a salary, not building wealth. So try to think of win-win situations. So as I was I was talking to you, right, so we should start a collaborative thing, because it's a win for you and it's a win for me, and if it goes, like, we both grow, right? So try to create and think of long term. That's the 3 suggestions that I have. So you'll figure it out, like it's not like a rocket science, or it's not like something is very hard. So if you're just true to yourself, if you have something that you can offer, it might be anything. So maybe today I can just start teaching English, how to speak effectively. If I'm speaking very well, and if I'm if I'm being honest, if I'm just I can charge maybe 2,000, 3,000 for a course, and I can just start teaching people, and I can make money as a passive income. Or maybe if I know something about technology, maybe I can build something and build a SaaS product. If I know video editing, if I'm really good at content, then I can start something like content, or maybe do edit videos, or run an agency, or
there is a lot of opportunities. There is no scripted thing that you should do specific thing. You can start an offline business, you can start an online business, you can do anything you want. You just need to be, you should know what I'm giving. The value is the most important thing. Most people miss it, I think. So I'll tell you. And also the market is very important that you're targeting. So if you just pay close attention before spending money, restaurants, hotels, these have more than 90% of the failure rate. Restaurants and hotels. So ఇవి ఎందుకు అంటే, so maybe you can just go to internet, what's the most success rate of the business and what's the most failure rates. So this will show up. సో ఎందుకు బిజినెస్ ఇప్పుడు హోటల్స్ ఉంటాయి. హోటల్స్ ఏంటంటే ఆన్ డిమాండ్. సో వెన్ ఎవర్ సమ్ వన్ కమ్స్ దెన్ ఓన్లీ యూ గెట్ పెయిడ్ కదా. ఇప్పుడు హోటల్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఏదో మన బ్యాడ్ లక్ అయి సంథింగ్ యూ డూయింగ్ ఇట్ రియలీ వెల్, బట్ మన బ్యాడ్ లక్ అయి ఏదో ఒక పురుగో లేకపోతే సంథింగ్ ఏదో వచ్చిందంటే సో దాని రెప్యుటేషన్ మొత్తం పోద్ది. ప్లస్ ఏంటంటే ఫుడ్ అనేది మనకి ఇక్కడ కాకపోతే ఇంకోసారి, ఇంకోటి కాకపోతే ఇంకోటి అన్నట్లు ఆప్షన్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి. ప్లస్ అంటే నేను పర్సనల్గా నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఇట్స్ రియలీ రియలీ హార్డ్ టు డీల్ విత్ పీపుల్. ఓకే, యూ కెన్ ఆల్వేస్ ట్రస్ట్ యువర్ కంప్యూటర్ who will work 24/7. Now we have a prestige AI agents so that it can do in cloud. So they recently launched it. So they can work without you close laptop, it will work 24/7. You'll take whatever they do. But if you're working with people, it's really really hard. So I know one specific hotel, they invested almost 1 CR and they closed in I think 8 months. So 1 CR is gone. And the owner is literally begging the chef, saying that please stay. So it's really hard to deal with the people. So it's not easy. So you should try to yeah, you were saying something, continue. Yeah, you should know the market. So మనకి మార్కెట్ తెలియకుండా అంటే ఈ వాల్యూ అనేది ఎట్లా యాడ్ చేస్తాం, నీ మార్కెట్లోనే కదా. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మొత్తం ఏంటంటే ఇది ఒక జస్ట్ కామన్ సెన్స్ ఎవ్రీథింగ్. సో నాకేం తెలియకుండా నేనే ఆఫర్ చేయలేను. సో నాకు ఫస్ట్ నేను ఆఫర్ చేయాలంటే నేను ఏదో నేర్చుకోవాలి. సో నేనేం నేర్చుకుంటాను, నాకేం ఇంట్రెస్ట్. సో నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న మార్కెట్ ఇది. ఓకే, దీంట్లో ఏమేమి చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆల్ ద మార్కెట్ రీసెర్చ్. సో ఓకే, ఇవి చేస్తున్నారు జనం, మనం ఎందుకు డిఫరెంట్ ట్రై చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇది ఎందుకు. సో దీంట్లో ఓకే, they're earning 2 lakhs a month. Okay, so this is earning 2 lakhs a month. He's doing the same thing. Maybe I should give it a shot. Just try, give it a shot and see. That's how you'll grow and you'll learn a lot. Got it. And another thing that I want to mention is, I think ఎక్కడ మనీ ఎక్కువ ఫ్లో అవుతుందో చూసుకోవాలి. బికాస్ ఈవెన్ దో people have some valuable thing to offer, they mistakenly choose the wrong domain, wrong people, because if they have the money to able to pay you, then only you get. Yeah, it's ongoing process. I think నువ్వు చెప్పావు కదా, ఫస్ట్ నేను రియల్ ఎస్టేట్ చూసుకున్నాను, ఇప్పుడు నేను డెంటల్ చూసుకున్నాను అని చెప్పావు కదా, నిషం. సో first you have something to offer, you will learn. Okay, you will learn on the go. It's not like something I just sit with this particular sector and I'll go do this for lifetime. No, you'll just change it. So it's an ongoing process. It's not like something you should do this for 10 years. You just just do for 3 months, you just change. But not like that. But I'll tell you an example. When I was in college, I used to offer some like గూగుల్ మ్యాప్స్ తెలుసు కదా నీకు. గూగుల్ మ్యాప్స్లో గూగుల్ మై బిజినెస్ అని, ఐ మీన్ మ్యాప్స్లో హోటల్స్ కనపడిస్తుంటాయి. అవును. నా తిరుపతిలో చదువుకుంటున్నప్పుడు నేను నా చుట్టుపక్కల ఉండే హోటల్స్ ఏవి కనపడించేది కాదు. వాట్ ఐ గాట్ టు నో ఈస్, వాళ్ళకి ఆ గూగుల్ మ్యాప్స్ అకౌంట్ ఉండదు. లైక్ మై బిజినెస్ అని ఉంటుంది, గూగుల్ మై బిజినెస్ అకౌంట్ ఉండదు. గూగుల్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్ ఉండదు. ఐ యూస్ టు డూ ఇస్, అండ్ ఈ గూగుల్ మ్యాప్స్లో నీకు కనపడట్లేదు. లైక్ ఎవరైనా ఇటు సైడ్ ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు హోటల్ సర్చ్ చేసినప్పుడు నీకు కనపడదు.
ఐల్ మేక్ యువర్ ప్రొఫైల్, ఐల్ చార్జ్ సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ అని అనేవాడిని. బట్ అప్పుడు దట్ వాస్ వెరీ 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 లెస్, లైక్ 500 రూపీస్, 1000 రూపీస్ అట్లా ఛార్జ్ చేసేవాడిని. బికాస్ అది కూడా ఇచ్చే వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది పడేవారు వాళ్ళు, బికాస్ అక్కడ ఎక్కువ మనీ ఫ్లో అయ్యేది కాదు వాళ్ళ దగ్గర. బికాస్ దే బట్ ఆర్ యాజ్ యూ థింక్ నువ్వు ఎక్కువ వాల్యూ కూడా ఎక్కువ చేయట్లేదు కదా, సో Yeah, జస్ట్ yeah, యాడింగ్ value కూడా add క్రియేటింగ్ అన్ అకౌంట్. yeah, I'm just creating an account. Then I updated my value profile. When I talked about real estate, అక్కడ మనీ ఎక్కువ ఫ్లో అవుతుంది, లైక్ ది క్రేజీ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ఫ్లో అవుతుంది. బట్ ఐ డిడెంట్ హ్యావ్ వాల్యూ ఓవర్ దేర్, అక్కడ మిస్ మ్యాచ్ అయింది. బట్ నౌ ఐఎమ్ డీలింగ్ విత్ హాస్పిటల్స్, ఐఎమ్ డీలింగ్ విత్ డాక్టర్స్, ఐఎమ్ at the same time I'm adding value to them, like product market fit లాగా. ఓకే, నేను ఐ జస్ట్ టెల్ యూ, ఓకే, యువర్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్. సో షాన్ పెరిష్ ఏమని చెప్పాడంటే నీకు, యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు లీడ్ దట్ టీమ్. ఓకే, why he said it? Because like all these are experiences. Okay, first you started with Google businesses and you did something and you didn't figure it out. Okay, this is not something. Then you go for real estate. Then you did something, this is not for you. Then you'll come in for a dental right now, or maybe hospitality. So these all experience counts. Okay, you can't really first initially go to dental, because this experience will, I told you I think the last time, you have to become that person. You got it? Like, I know, I think one thing I really love, I think I recently wrote a blog as well for myself, that if you want to be a millionaire, first become a person that who can handle $1 million. If you want to run a company that is worth 100 crores, you have to become that person. You have to become that valuable, and it's very very tricky until you get there. It's an ongoing process. Until you get there, you can't get, you can't really give 100%. Got it. But డెంటల్ వాళ్ళకి అంత మనీ ఫ్లో ఉండదు, బికాస్ దే ఆర్ లిమిటెడ్, రైట్? మన డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా తక్కువ. బట్ వెన్ యూ కంపేర్ ఇట్ టు ది హాస్పిటల్, ద ఫ్లో ఈస్ వెరీ వెరీ హై. హాస్పిటల్ ఆర్ ఎ వెల్ నోన్ గాయ్, డాక్టర్ ఇన్ ది సిటీ, ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్. లుక్అవుట్ వేర్ యూ కెన్ యాడ్ వాల్యూ టు ద మోస్ట్. లైక్ అక్కడ మనీ ఫ్లో ఎక్కువ ఉంటే, ఇప్పుడు నువ్వు అంత కష్టపడినా కానీ ఇక్కడ నీకు ROI ఎక్కువ ఉంటుంది, బికాస్ దేర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఫ్లోయింగ్ ఇన్. Because there are a lot of money flowing in, they can pay you well. Yeah, if so you add, it's all like, ఒకటే ఏంటంటే, so it's all something like you just learn on the way. It's not like, so you know what you want, you know how much you want to make money, so that's why you prefer hospitals. Okay, yeah, so maybe if I was the guy that looking for a hospital, I don't choose hospitals. Maybe that money is not enough for my time. Maybe I'll go even bigger. Yeah, you got it. So got it. it's a stage process. Okay, so I initially, like, for simple websites I used to charge little money. But now if someone says, I'm giving you this amount, if they even message me saying that, okay, can you build a website for this specific amount, I said it's not possible for me, you can find someone else. Because I know, like, what I can do, I know what I can build it, and it's like you just step up a little bit. Maybe after 6 months you just say again that hospitals are good, but maybe I need something bigger. I moved on. Maybe something I can do a lot more, like I can add a more value to maybe something, another sector. Maybe you try to catch maybe bigger hospitals, or maybe like it's like a stack, so it will grow again and again and again until you keep learning. When you stop learning, then that's the end. Got it. Then what are the valuable skills that you feel that will make money to the person? Valuable skills. Learning is curiosity. The first thing is, you should be interesting to learn of, first of all. If you're not interested, then no one can do anything. Literally no one can do anything. If you're interested, now is the best time. You can just go to any AI thing, Google Gemini, ChatGPT, just explain like a 5-year-old kid.
tell me what is this, how I can get a client for a video editing. I know basic video editing, just tell me the exact process. It will give you everything. Before 5 years is a different story, but before now it's completely different. You can build a website using AI, you can get a clients using AI will outreach to you. There are a lot of entrepreneurs are coming out, there are a lot of people, Hindi hackers are coming out, just making money and living the life that they want. You just need to figure it out what you can offer and take the advantage of AI. Pay the money, so you can't get something valuable if you don't pay. So if you're using free versions, then it's okay, but if you're earning money, then try to pay, because the model, the frontier models, the latest models are really good, so that you kind of know, okay, how the world is heading, how the models are improving. So then that's the thing. Got it, man. Learning. I think the easiest way to make money right now is making website for local Yeah, but see, local companies, let's imagine. business. So okay, I had this good experience. Okay, so like I charge, like we charge around like 80,000, 1 lakh, 1.2 lakhs, 1.5 lakhs for a website. Okay, because we want to set up everything. Okay, like And what do you do? I mean functionality కూడా యాడ్ చేసావు దాంట్లో, I mean, ante చాట్ బాట్స్, ఎవ్రీథింగ్. no, not chatbots, maybe dashboards, admin dashboards, analytics, and some like custom software kada, so it will be there. Okay. So maybe some people can build this using AI for 20,000, Got it. but we are confident that unit works because we know what we're doing as a team, and we support if something breaks. Maybe that's the problem. So yeah, they can see, if everyone is doing the same, then the value will be less. Got it. But I think what I've seen in a tier 2 city, because I don't know, I mean you are dealing with US clients, but I'm dealing with tier 2 cities, doctors, like they are ready to give whatever the amount that you want to charge, but they want good service. What I've seen is tier 2 cities లో మేబీ అంత గుడ్ నాలెడ్జబుల్ పీపుల్ లేరు కాబట్టి Yeah. I've seen their websites, like దే క్రాపీ ఉంటుంది, లైక్ మొబైల్లో కూడా ఆప్టిమైజ్ చేసి ఉండదు. దే చార్జ్ like 40,000 and 50,000. I've seen people, like when I've talked to doctors, how much they charge, like they charge for 40,000. And I was like, అవును, crazy. యాక్చువల్గా ఏంటంటే అది ఓకే. సో ఇప్పుడు అంటే చాలామంది ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ కూడా చేస్తున్నారు, సో యూ కెన్ బిల్డ్ అ వెబ్సైట్, ఈవెన్ ఐ డిడ్ ఇట్. ఓకే, సో ఓకే, చాలామంది బిజినెస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, దెర్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ, బట్ if everyone is doing the same, then you lose the supply and demand game, right? So if the supply is very very high, then you lose the demand. So yeah, if like if I charge 1 lakh and if you're doing it for 40,000, maybe for the first time I'll just choose, like someone chooses me, but on the second time, okay, let's give it a shot, maybe Raju can do it, or maybe you'll improve it, you'll get the portfolio, you'll do all these things, then again you might get it. So yeah, it's the best opportunity. Maybe until the supply is very very high, you can just make money. But it is very hard to convince people to get that deal. Yeah, like the thing is, people are not willing to learn, people are not willing to change. Maybe నువ్వు చదివా అన్నావు కదా, హ్యూమన్ నేచర్. సో there is a one point specifically he says, I don't know which chapter, it's really really hard to change the behavior, behavioral changes. So No, I'm not talking about that. Like ఇప్పుడు నేను సేల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా, like it is very very hard to convince someone. Okay, ఎట్లా పోర్ట్రే చేయాలపోతే, like I've been to hospitals, their websites are very crap. They're loading ton amount of money, but because I'm new to them, like already వాళ్ళు పాస్ట్ ఏజెన్సీతో వాళ్ళు చాలా ఏళ్ళ నుంచి పనిచేస్తున్నారు అనమాట, బట్ దే ఆర్ యాడింగ్ వెరీ లెస్ వాల్యూ టు దెమ్, బట్ దే ఆర్ యాడింగ్ వాల్యూ టు దెమ్, ఆ ఏజెన్సీ వాళ్ళు. బట్ నేను వెళ్ళి
అరే బాబు ఇది నా పోర్ట్ఫోలియో, ఇది నేను చేసిన వెబ్సైట్స్, ఇట్ లుక్ వెరీ గుడ్, ద యూఐక్స్ ఈజ్ వెరీ గుడ్, యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మంచిగా ఉంటుంది, అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వాళ్ళకి. Okay. Then he was like, no, you are a new guy, I don't trust you. Because I am working with them years, I cannot trust you. So this is I what told you right. I'm, yeah. The second what thing, I want first to one tell is value, second thing is trust. Why should I trust you? Why should I You trust? just build a website, you just gone, you don't reply or anything. Why should I trust you? How a guy pays me like, for a 20,000 rupees website, he's paying 1 lakh, 1.2 or 1.5 lakhs because we had that relationship. I made that, relationship saying that, okay, I gave that trust. So in business, like everything depends upon trust, man. It's like in life, Yeah. entire in life, like, everything depends upon trust. And how to gain it? Just show up, just be in the game for a long time and you will eventually gain the trust. I think So- there is another, Like let me finish back then. So I was saying like human behavior, right? So it's really really hard to change the behavior because people don't like to change. So if you build a software, so build one simple software, okay? So people are so used to get used and for a previous software, and they are not willing to change to the new one that I built. So it is so easy, it is very very easy. I made it stupid simple, but still they are not able to migrate or change to new software because they got used to it. That behavior change is one of the hardest thing in business. So the reason why even some of the stupid websites or maybe anything, maybe I'll tell you, even though their website or anything is bad, we just buy that product because it's habituated in our daily life. but I'll give you like best example. Like రీసెంట్గా క్లౌడ్ మంచిగా బెటర్ అయింది కదా. అవును. లైక్ చాట్ జీపీటీ మోస్ట్లీ అందరు యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఇంతకుముందు. వెన్ ఐ వాంట్ టు మైగ్రేట్ ఫ్రమ్ ఓపెన్ ఏఐ టు క్లౌడ్, లైక్ వాళ్ళు ఒక సింపుల్ థింగ్ చేశారు చూసావా, ఒక్క ప్రాంప్ట్ తోటి దాంట్లో ఉన్న డేటా మొత్తం మైగ్రేట్ అయిపోద్ది. అది కూడా చేయడానికి లేజీ ఫీల్ అయ్యి నేను కొన్ని రోజులు అట్లే ఆపేసాను. బికాస్ ఐ గాట్ హ్యాబిచుయేటెడ్ యాజ్ యూ సెడ్. Yeah, and one little secret, okay, this I've learned in a hard way. If you are running a business or if you are building a software or application or anything, make it so easy to people to come and make it hard to leave. Which means let them allow, if they're using any software, let them allow easily export their data, easily get the details to your platform. Make it a little bit hard for them to leave it, because see, the reason why most people use ChatGPT is because specifically it has your entire data. Got it. To be honest, in terms of all the benchmarks, if you're using free, I'm talking about, paid plans are different. If you're using free, Cloud is way better. But the reason why they are not using it, because if you just open the Cloud and just tell, okay, I have this problem, can you explain me, it will explain in a different way that you are not habituated, and you just thought, okay, Cloud is really bad, because all your data, how you read English, how you think, everything ChatGPT knows. So it will give you a better answer for you. So that's the reason it is really hard to switch it, and it all has that context, the data that you have. So that's the mode, that's the the business mode. So make it easy to come and hard to leave. That works really well in software. Do you do sales? సేల్స్ చేస్తాను. I don't do sales. I'm like, అంటే నేను జనాలతో ఎక్కువ మాట్లాడలేను. ఫస్ట్ థింగ్ Really? introvert. How did you got your first clients? Like I really good at messaging. Okay, I can message people beautifully, I can write very well, but okay, I can also speak really well when it matches the energy. Got it. If it matched it, then I will be the worst speaker. So how I got my first client? Yeah, via cold email. I just emailed
and I got my first client, and we had like 6 minutes chat, 6 minutes, and he talked around. That was the first meeting. He talked around like 4 or 5 minutes. I only talked like 1 or 2 minutes. I still have that screenshot. I think it's 6 minutes, 30 seconds or something. Yeah. I think one of the greatest skill that I have learned in the last 6 months is just listening what people are saying in sales and in life. Yeah, it's really I think all comes like basic fundamentals. సో మన పెద్దోళ్ళు చెప్తారు కదా, మనకి ఒక నోరు ఉంది, రెండు చెవులు ఉన్నాయి. సో జస్ట్ హియర్ ట్వైస్ దెన్ యూ స్పీక్. సింపుల్, బట్ we just don't follow it. It's simple. When I started speaking less and listening more, I got more opportunities. So I think silence is the power. Okay. When నేను వెళ్తుంటా కదా సేల్స్కి, డోర్ టు డోర్ చేస్తాను. ఐ మీన్ డోర్ టు డోర్స్ ఇన్ సెన్స్ ఆఫీస్కి వెళ్తా, హాస్పిటల్స్కి వెళ్తా, క్లినిక్స్కి వెళ్తా, లేకపోతే డాక్టర్స్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఐ సే నథింగ్. ఐ సే డాక్టర్ నేమ్, దిస్ ఈస్ రాజు, దట్స్ ఆల్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ టెల్. దే ఇనిషియేట్ ద కాన్వర్జేషన్, దే గో ఆన్, దే టెల్ వాట్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ దే హ్యావ్. లేకపోతే వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చామని అడుగుతారు. దెన్ దే స్పీక్. దెన్ వాళ్ళు ఏదో ఒకటి ట్రిగ్గర్ పాయింట్ వదులుతారు. దెన్ ఐ డబుల్ డౌన్ ఆన్ దాట్. లేదు, నేను ఇంతకుముందు లాస్ట్ ట్రై చేసా, వాళ్ళు ఏం చేయలేదు, వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఇది చేశారు, ఎందుకు అది వర్కౌట్ కాలేదు, ఎందుకు వర్కౌట్ కాదు వాళ్ళే అసలు నేనేం చేయను, జస్ట్ క్వశ్చన్ చేస్తాను. asking the right questions. That's it. Asking the right questions. And that I'm doing same in their life also. Like whenever my friends comes to me feeling happy or feeling bad or whatever it may be, whatever the situation is, I started listening more. I started talking too much. I stopped talking too much. Yeah, it's అది ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే, అంటే ఎక్కడ మాట్లాడాలో అక్కడ మాట్లాడాలి. ప్లస్ ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే నీ రెస్పెక్ట్, నీ వాల్యూ అంత పెరుగుతుంది. సింపుల్ థింగ్. Then we were talking about AI. Like నేను ఈ మధ్య చాలా తక్కువ యూజ్ చేసా AI. What are the new stuff that came on, like news? So if you want to be like latest in the AI news, then I'm telling you, you don't get sleep. నిద్ర అనేది పట్టదు ఫస్ట్ థింగ్. సో ఎవ్రీ వీక్ ఒక మోడల్ అనేది మనకి బెంచ్ మార్క్స్లో వస్తూ ఉంటుంది. సో it beats the previous model, it beats another previous model. So models are improving very, very well, or very, very rapidly. So what's going on AI? So one thing నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, it is making the work done very quickly. Okay, maybe not in a production level, but it will get to their production level at some point, maybe next 1 year down the line. But see, as you said, right, ఇప్పుడు మనం ఏఐతో వెబ్సైట్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో అంతకుముందు వెబ్సైట్ చేయాలంటే it would take around 1 month to build one website. You have to design pages, you have to tell what's the hero section, what's the component section, what's the footer, what's the CTA, and you have to design everything, and you have to be with the color grade, you have to go with the font, everything, design patterns, everything. But now just build a website, something like this, and it's done. So the amount of time that is getting things done is reduced a lot, but how secure, how efficient it is, it's not up to the mark, but I'm sure it will get there down the line. That's one thing that I have keenly observed. And another thing is, it is making you 10x or 100x. So if you have an idea, and if you are curious, if you are interested to learn something, even if you don't know anything, just be curious. Ask AI, okay, I don't know, what is this error?
I don't know. If I just want to build this, just explain me what are the things that I need to know first of all. Okay, there's a backend, there's a API, there's a front end, there's a client, there's a server, there's authentication, there's a database. So it will tell you everything. Okay, the data that client enters will be saved via database. You get an API and you just send the data via API to the server, or maybe client side. So it will, you just ask stupid questions, it will tell you everything very patiently, and you can get an idea. Okay, I have this app idea, or I have this something that I want to build, or just make my life better. Maybe I don't want to sell it, so I have some internal apps where I just build myself. Those are not public yet. Those I don't even want to make public. I just use it myself. I just made one journaling app for myself. Like I write a lot, and just for me. There's nothing else. So I just write it and just keep it on. All the data, everything will be in my laptop. So there is that opportunity. If I want to build that software, maybe 2 years back, it would cost a lot of money, a lot of time, a lot of expertise. But now I did it in a weekend. That's it. So the first of getting things done is getting thing, and I think the best opportunity right now is to go and build something. That's the best opportunity that we have. If maybe after 2 years you will regret of not trying it, because people are going crazy now building anything. See, I'm literally paying around, I have a Cloud, I have a Codex, I have 2 Cursor accounts, I have a DeepSeek, I have everything, and I pay, I don't know, maybe 12 to 15,000 a month just for subscriptions, because I want to use the latest models. I want to just build it, just try to experiment a lot of things. It works or it might not work, but if you build it, you get a confidence, and I have that confidence now. If I just get a project, or if I just building something, I don't have zero experience in mobile development, but now I made some huge contribution in it to build a mobile application. And maybe after maybe few months, there's another model will come. Maybe 4.8 is now, maybe 5.2, 5.5 is coming, Opus, and it will be very good. And the advancements and the efficiency is increasing a lot. So why should you be there and wait for the perfect time? Just do whatever the things that you have and just launch it, or just build it. After 2 years, you just regret it, because a lot of people are trying to build a lot of businesses. Back then, if you want to build an app, you should have at least 10 lakhs rupees and need to have 5-member team. Now you can build an app maybe around 1 week or maybe 1 month with a $200 cloud subscription, maybe 15,000 or 16,000. That's it. So that's how the technology is changing. The powerful technology is in your hands, and if you don't use it, then I have no complaints, because the people who use it will outpass you, and you just regret after 2 years or 3 years saying that I should have done that. Maybe I should have started something, any idea, because at the end of the day, people trust people, right? So even if another app came, so since you are just giving a good service, good thing, then people try to stick. Okay, maybe it might be changing because of AI agents, and a lot of things are happening in AI agents, but yeah, people try to stick it if you made them to stay. So And you know what? As you said before, you said that journaling app చేసుకున్నామని. I think with the use of these AI tools, ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న పనిని మేబీ 10x ఫాస్టర్గా చేయొచ్చు, మనల్ని ఇంకా 10x ప్రొడక్టివ్గా చేస్తుంది. ఐ టెల్ యూ హౌ. ఐ మేడ్ ఎ టూల్, లైక్ వీడియో ఎడిటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యెట్, బట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ పబ్లిక్. ఐ మేడ్ ఇట్ పబ్లిక్, ఐ గెస్. వీడియో ఎడిటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తాను అనమాట, బీ రోల్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి. లైక్ పైన వస్తాయి కదా విజువల్స్, అది డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి యూట్యూబ్కి వెళ్ళేవాళ్ళు, లైక్ వీడియో ఎడిటర్స్. ఆ యూట్యూబ్కి వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఏదో ఒక డిస్ట్రాక్షన్ ఉంటుంది. లైక్ ఏదో ఒక క్రేజీ తమ్నేల్ కనపడిస్తుంది, లేకపోతే ఇంట్రెస్టింగ్ క్రియేటర్ ఎవరో ఒకరు వీడియో పెట్టింటారు. దెన్ వీ క్లిక్ ఆన్ దట్ అండ్ వీ వేస్ట్ హవర్. దెన్ వీ వాజ్ లైక్, ఓ షిట్, 1 గంట వెయిట్ చేసామని. Then I built a Chrome extension that blocks the YouTube homepage and the recommendation section when I'm downloading that
పర్టికులర్ వీడియో. దెన్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ సాల్వ్, డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉండేది. దెన్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్, ఆ లింక్ కాపీ చేసుకొని ఇంకో వెబ్సైట్కి వెళ్ళాలి, వెబ్సైట్కి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇది ఇప్పుడు ఈరోజు మధ్యాహ్నం ఐ వాజ్ లైక్, ఆ వెబ్సైట్ క్రాష్ అయిపోయింది ఈరోజు, రావట్లేదు డౌన్లోడ్. దెన్ ఐ వాజ్ లైక్, why depend on something like I have these models and paying for this, why can't I build my own, I mean YouTube downloader అని జస్ట్ నీట్గా ఒక ప్రాంప్ట్ ఇచ్చాను. ఇట్ మేడ్ ఇట్ లైక్ వన్ గో. బిఫోర్ ఇట్ యూస్ టు టేక్ మీ 2-3 ఇటరేషన్స్. నా ఐ థింక్ 5.5 ఇప్పుడు 5.4 అయినా ఉందా? 5.5 GPT. 5.5 ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ దట్ లైక్ ఒక్క ఇటరేషన్ కూడా చేయలేదు, జస్ట్ మినిమం ప్రాంప్ట్ ఇచ్చాను. ఐ వాంట్ ఏ యూట్యూబ్ డౌన్లోడర్ ఇన్ మై లోకల్ మిషన్, యాక్ట్ లైక్ యు ఆర్ ఎ సీనియర్ డెవలపర్ హూ ఈజ్ గ్రేట్ ఎట్ డెవలపింగ్ పర్సనల్ టూల్స్ ఇన్ లోకల్ కంప్యూటర్ అని కొట్టాను. దెన్ ఇట్ జస్ట్ విత్ జస్ట్ వన్ ప్రాంప్ట్ ఇట్ గేవ్ బ్యూటిఫుల్ యూఐ అండ్ బ్యూటిఫుల్ వర్కింగ్ మోడల్ దట్ ఐ కెన్ డౌన్లోడ్ ద హోల్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఆఫ్ మై ఓన్. దెన్ ఐ వాజ్ లైక్, ఐ వాజ్ క్రేజీ మ్యాన్. ఈరోజు అయితే ఫుల్ అడ్రిలిన్ రష్ వచ్చింది. అసలు అసలు ఒక 1 minute కూడా పట్టలేదు, అది జస్ట్ 60 secondsలో నాకు ఫైల్స్ అన్ని ఇచ్చింది, కమాండ్స్ అన్ని ఇచ్చింది. సో దెర్ విల్ బి లైక్ లాట్ ఆఫ్ పర్సనల్ సాఫ్ట్వేర్ విల్ బి దేర్. అంటే చాలా పర్సనల్ సాఫ్ట్వేర్స్ వస్తాయి. ఈవెన్ ఐ థింక్ నవల్ సెడ్ ఇట్, లైక్ నవల్ హ్యావ్ 5 apps now, so he only use it does. Okay. So there his own calorie tracking one is there, like health is something is there, and he's trying to make that what is this startup, so something like voice ka thing. So ఏంటంటే పర్సనల్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మనకి హూ కెన్ బిల్డ్ ద థింగ్స్ దే కెన్ మేక్ ద పర్సనల్ సాఫ్ట్వేర్ లైక్ హౌ దే వాంట్ ఇట్. సో మేబీ యూర్ యూజింగ్ రివర్స్ సైడ్, రైట్? సో మేబీ ఐ డోంట్ లైక్ దట్ బటన్, so it bothers me. Now I'm a developer, I can do the things, I don't want that button. So that's how my notes app, like, thing. So I want few things, I don't need all the things. Since I write, I don't use tables, so why I need tables? Or I want distractionless thing, I don't need anything. So why just need to think? So I just removed everything, made my software, and I just use it. So a lot of personal softwares will be coming. A lot of people, like SaaS will be, it's drastically changing, because if the people can make if back then I used to use Notion, now I've used my software. If I'm a Notion guy, maybe I'll just pay it, maybe. Now they are losing one customer, right? So it's a tricky thing. I don't know, like the SaaS, how that is going to be until you are solving really really specific problem that they can't solve from themselves. But at the same time, as I said before, like యూట్యూబ్లో రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ చేస్తుంది అండ్ హోమ్ పేజ్ని బ్లాక్ చేస్తుంది అని చెప్పా కదా. దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ బిల్డ్ దట్ ఎక్స్టెన్షన్, యూట్యూబ్ ఏం చేసిందంటే వాచ్ హిస్టరీని డిలీట్ చేసి పాజ్ చేసే ఫ్యూచర్ యాడ్ చేసింది. At the same time, it is just my extension got dead. Like I built the software, I made it public, but ఒక్క సింగిల్ ఫీచర్ వల్ల యూట్యూబ్ పెద్ద పని కాదు అది చేయడానికి. సో మేబీ నేను 2 days బ్యాక్ ఒక లింక్డ్ఇన్ పోస్ట్లో పెట్టాను. సో ChatGPT and Anthropic are the last 2 startups అని. సో ఎందుకు అంటే we are all building something on top of it. Okay. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాలంటే, ఫస్ట్లో ChatGPT ఉండేటప్పుడు అప్లోడ్ ఆప్షన్ లేదు, అప్పుడు Anthropic రాలేదు, క్లౌడ్ రాలేదు, అప్లోడ్ ఆప్షన్ లేదు. యూ జస్ట్ ఓన్లీ చాట్. దే హ్యావ్ అన్ API. సో దేర్ ఆర్ like thousands of startups where they used to get that API and you can upload your Excel data, you can upload your files and you can chat with that. You do the data analysis part. But once ChatGPT introduced that upload feature, all are gone because it's free, right? So I think at the huge scale, if you see, all these startups are so working hard, taking a lot of risk just to tell ChatGPT or Anthropic, okay, there's a market for you guys to build it.
So they just build it, or Gemini, they just build it, and that all the startups will be killed. So if you see Gemini, they're working almost like 50 products. 50 products. Ah, You can think of any sector, there will be a product. So it's just crazy. Like, those are the last startup. Maybe I don't know. but I But think it's getting quite. See, if you are an investor, okay, that is the like as an investor, everyone thinks like if it's investing, I think of ROI. What's the return on investment that I get? Okay, so you make a little amount of money in start end, but as an investor, that he thinks in a long term, maybe 10 years down the line, 20 years down the line, or 5 years down the line. Maybe your product may not exist. Something might come for free. If you see now, there are at least 50 open source projects that are coming every day, competing every major, thing. So if there is a cursor IDE, there is an open something. If there's a cloud code, there's an open code, or anything. There are like hundreds of free open source projects are coming, so that it's really really hard now to invest or to be specific in software until there is a on top of something. If you just pure software, then I think it's really really hard to survive for a long term, because like until you have a really good customer base, until you are solving really good problem, there's a high chance that you get replicated by big company. correct. అండ్ ఆల్మోస్ట్ నిన్ననే నువ్వు ఆల్ ఇన్ అని మెన్షన్ చేసావు కదా, దెన్ ఐ రీవిజిటెడ్ వన్ ఆఫ్ ద చమాత్స్ పాడ్కాస్ట్ విత్ లెక్స్ ఫ్రెడ్మెన్. చమాత్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, లైక్ హీ టోల్డ్ దిస్ 3 years ago. 3 years ago ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, like all the SaaS and the software layer is going to be saturated, because with the rise of AI there is going to be huge products that going to build up with the use of AI. అప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ లేయర్ మొత్తం సాచురేట్ అయిపోతుంది. బట్ ద బిగ్ కంపెనీస్, బట్ ద బిగ్ గాయస్ ఏం చేస్తారంటే, నీకు ఓఎస్ఐ మోడల్ తెలుసా? ఓఎస్ఐ మోడల్, physical layer, network layer, Okay, data I know, link yeah. layer. You know, right? End-to-end పైన infrastructure. యా అప్లికేషన్ లేయర్లో ఉన్నాం మనం. వీఆర్ బిల్డింగ్ అప్లికేషన్ లేయర్ అప్లికేషన్స్ విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఏఐ. బట్ ద టాప్ కంపెనీస్ గూగుల్, మెటా, సిస్కో, సబ్లైమ్, ఇవన్నీ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఆన్ డౌన్ ద స్టాక్ వెళ్తున్నాయి. లైక్ నెట్వర్క్ లేయర్లో, డేటా లింక్ లేయర్లో, and physical layer lo. Like you see Google, you see Meta, they are laying up the physical lines for the internet. They are building data centers. They are going a step deep into the internet. See, that's the thing, right? So if you are a startup, you can't do those things. You can't build a Yeah. data center. But So you can need solve a the lot of miniature part of it. The last company that I was working was solving, they were testing Wi-Fi access points. Like that is what I'm talking about. You can capture a very very minor layer of these things. Like there are tons of application layer startups, but there is really really small number of startups that are solving the deep layers of the OSI model, like a physical layer, like fiber cables. But Yeah, those will be also automated. Those will be, see, okay, so this is 2026, right? So by the end of 2027 or 2028, we will be having at least, that's a bare minimum, 10 billion agents across the web. Okay, and we will be not using mobiles, or maybe even we might use mobiles, but we will be not using the apps anymore. You just say, just feel hungry, I think I have like 300 rupees in my account, just look for the best discounts that I can get near, like high tech city, and order a food for me. I don't need to use anything. AI agent will work for me, get the best discounts, get the thing, and order for me.
That's how, okay. Or maybe you can just say it is live there, but it is not very accessible for everyone. So if you are a developer, you can kind of what I know. So if you are planning to somewhere, maybe what we do is we just go to check train tickets, bus tickets, or flight tickets, and you just book it. But you can just tell, like just open it, and you can just tell, hey, listen, I just want to book a flight ticket maybe next month Thursday. I was just planning. This is what I just thinking. Maybe try to find a very affordable one, because I'm tight with the money. And also plan the day, like how should I do, and maybe if I have meetings, cancel them, and try my planning as well, like travel my plan as well. So that's how it would be good. And you just say it, and on that day specific, it cancels all your meetings. So the future that I have in my mind is like amazing. Like people can live the best of lives, but for that you need money. And I think this is the time you just need to earn money. Even if I'm saying you should enjoy, you should do the things, yes, maybe the world is changing so fast, so get your head down for 2 more years or 1.5 year, just make some money, at least that you can live it. If you're like because there will be less things that humans can specifically do. So like recently I was having a debate with one of a person saying that all the economy, everything will be so disturbed, so drastically changed, and a lot of robotics will be coming, a lot of automation will be coming. And he said to me something that now మనకి ఉంటుంది కదా, సో ఇల్లు తుడిచేవాళ్ళు, లేకపోతే ఇల్లు క్లీన్ చేసేవాళ్ళు 10 ఇళ్ళకి ఒకళ్ళు ఉంటారు, ఒక అపార్ట్మెంట్కో 2 అపార్ట్మెంట్స్కో. సో వాళ్ళు ఏంది 1500, 200, 2000 తీసుకొని 10 దానికి 20,000 అట్లా వస్తాయి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్, మేబీ ఆఫ్టర్ 5 years రోబోట్స్ విల్ కమ్. ఓకే, ఇప్పుడు రోబో అనేది ఒక 4 lakhs ఉంది అనుకుందాం. 4 lakhs పెట్టి యాజ్ ఎ ఓనర్గా నేను కొనలేను. సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్ వస్తుందంటావా? ఓకే, నేను ఎట్లా అంటే యాజ్ ఎ ఓనర్గా నేను కొనలేను 4 lakhs పెట్టి. సో ఆ పని మనిషి ఏం చేస్తుందంటే, పని మనిషి కొని పని మనిషి బదులు ఈ రోబో వస్తుంది అని చెప్పాను. ఓకే, దెన్ ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ దిస్ థాట్, ఆ 4 లక్షలు పని మనిషి కాడ లేకపోతే, ఆ 4 లక్షలు నా కాడే ఉంటే, ఓకే, ఐ బై ద రోబోట్ and give the service for the other 9 flats that in my apartment. నేను ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేస్తాను కదా, పని మనిషి అనేది రిమూవ్ అయిపోతారు. ప్లస్ ఐ ఓన్ ద రోబోట్ అండ్ ఐ గెట్ 2,000 per month, which means 9 into 18,000 a month as a service that the robot is serving. Okay, you have an agent. So if you're if it's saving money, you have to pay. It's AI is a costly thing, right? So you have to pay. You have to pay for subscription, you have to pay for AI calls, you have to pay for API or anything. For that you need money, right? Got it. So it's a this is how I was thinking. Maybe I don't know, hopefully I was wrong, but seems like this is going to be the the thing that is going to end up where I don't know if I talk about economy, it will be very bad. I think you are very optimistic about AI future. Yeah, I was very optimistic. I was very, very optimistic because even like last time we were telling about drug discovery, biohacking, and maybe by the end of 2027 or 2028 we are able to achieve it. So we can do the DNA mutations, we can do the biohacking, we can do protein structure. Like it's one of the biggest problem that Google has solved it, and they won a Nobel Prize for that. And we can cure cancer, we can cure aging, we can cure all the known diseases that has a data. Most of the diseases, all curable diseases, so human can live longer. But so there is a lot of optimist. Okay, the humans don't have to work in a hazardous places where they lose their lives. Robots will work for us. But what do I'm talking about only in terms of economy. I'm talking only about economy. I think it will be okay, but we are in an evolving period. So when you're evolving,
See, when you're constructing a home, it will be a lot of mess, but once it's done, it will be beautiful. So our life will be in that mess, maybe few years for our prime ఈ age, because జనరేషన్ this is భలే what, అయిపోయింది అంటే yeah, this is the thing. See, 10th లో పాయింట్స్, ఇంటర్లో పాయింట్స్, 10th లో సిఎస్సి మోడల్, ఇంటర్లో పాయింట్స్, డిగ్రీ ఆర్ బీటెక్ కోవిడ్, దెన్ వార్స్, దెన్ జాబ్కి వచ్చేటానికి ఏఐ, దెన్ వచ్చేటానికి లే ఆఫ్స్. సో మన ఏజ్ భలే అయిపోతుంది, వీ కాన్ డూ ఎనీథింగ్. then are you good at tracking your health? Do you concern about your health? Yeah, so maybe I can't show you, but there are like 10 bottles out there, 10 small dabbas. Sparkling water? Yeah, like no, dabbas. One is badam, one is pista, one is anjeera, one is everything. Okay. Peanut butter, honey, fruits, everything's there. So yeah, like I'm taking care of my health. It's my priority. Do you track your health? I was planning when it's released in India, I was trying to plan that, Google Fitbit Air. So Yeah. once it's released in India, I'll just buy it. అల్ట్రా యూజర్కి ఫ్రీ అనుకుంటుంది. అల్ట్రా ప్రో యూజర్కి It's free, but you just have to pay like $99. So that's it. Yeah. నో, ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటే నీకు ఆటోమేటిక్గా కవర్ అప్ అవుతుంది అనుకుంటా. లేదు, ఫస్ట్ టైం మనకి బై చేయాలి. $99 ఉంది. ఇండియాలో మరి ఇంకా రిలీజ్ అయిందో లేదు తెలియదు యాక్చువల్గా. సో అది చూస్తే వన్స్ ఇది ఇండియాలో మనకి ఫ్లిప్కార్ట్లో కానీ అమెజాన్లో కానీ వస్తే, నేను చూడలేదు, మొన్న రీసెంట్ చూసినప్పుడు లేదు. సో వస్తే చూసి ఆర్డర్ పెట్టాలి, సో దట్ ఐ కెన్ ట్రాక్ మై హెల్త్ యాజ్ వెల్. Do you hit gym? Yeah, basic Cardio? workout. 4 to 5. Yeah, cardio I'll do like at least 5 kilometers walk every day, and right now 5. Yeah, these days I was running, like intense running. So I was watching this Brian Johnson video where he said you should do intense workout at least 15 minutes a day. Intense means like you can't really talk peacefully. That is intense. Maybe running, maybe cycling, maybe or lifting weights. So that's intense, so that your blood flow will flow so fast and it improves, I don't know, something in our body. As I said before, I was working with doctors, right? Yeah. I have done lot of podcasts with doctors. Lot, maybe 5, not maybe 5 or 6. Different వాళ్ళతోటి, like general medicine. I mean general medicine in sense diabetes, viral fevers, క్రానికల్గా వచ్చేసి డిసీజెస్ చూస్తారు. ఆర్థోపెడిక్ మీన్స్ బోన్ డాక్టర్. Yeah. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈఎన్టీ వాళ్ళు, ఐ, నోస్ అండ్ స్టఫ్. ఎండోక్రోనాలజీ, క్యాన్సర్. Then after that gut doctor, I don't know, hepatologist or something, gastrologist something. So వీళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత, after doing podcast, after doing few hours of discussion with them, ఇప్పుడు ఎలా 2 hours మాట్లాడమో అలా కూడా డిబేట్ లాగా పెట్టుకుంటాను అనమాట వాళ్ళతోటి. You can't trust doctors. At the end of the day, you thought you can't trust doctors. No, in a way there are in a way, ఎలా చెప్పాలబ్బా, డాక్టర్ జాబ్ అర్థమైపోయింది నాకు. లైక్ దేర్ ఆర్ ఫండమెంటల్లీ 3 things in order to look out your health, except rarely occurred disease కాకుండా, లేకపోతే హెరిటెడ్ డిసీజెస్ కాకుండా, 3 things నువ్వు మంచిగా ట్రాక్ చేసి మంచిగా చూసుకుంటే యువర్ హెల్త్ బీ వెరీ గుడ్ అండ్ యువర్ ఏజింగ్ విడ్ బీ వెరీ గుడ్. 1, what you are putting into your stomach. Like excessive sugars, excessive carbs are bad to your health. Have protein, have right amount of food that is sufficient for you, నీ బాడీ వెయిట్కి. ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉండాలి. If you put excessive calories, as our life is sedimented life, like ఇప్పుడే చాలా కూర్చొని పనిచేస్తున్నాం, ఇంకా ఏ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కూర్చొనే ఎక్కువ ఉంటుంది, లైక్ మూమెంట్ లేదు కదా. ఫస్ట్ లుక్అవుట్ వాట్ యు ఆర్ ఈటింగ్
No, I think it will Second, change. I think movement will be changing because now people are doing it. So if you are active on yeah, X, then you will find it. So they just give an assign 5 to 6 to-do list, and they just go out, chill out, or maybe yeah, walk or something, and they come back, and the agent will do everything review. So there's a lot of things. okay, okay. You are on the other side. Then after that, మూమెంట్ ఉండాలి. లైక్ జస్ట్ బికాస్ నువ్వు 8 hours కూర్చోవడం వల్ల నీ నీస్ అన్నీ ఐ మీన్ లాక్ అయిపోయి ఉంటాయి. నువ్వు మళ్ళీ సడన్గా ఏదైనా ఇంటెన్స్ యాక్టివిటీ చేస్తే అది ఐ మీన్ ర్యాపిడ్గా ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి, ర్యాపిడ్ ప్రెషర్ పడుతుంది కాబట్టి నీ ఆర్థరైటిస్ అని ఒకటి వస్తుంది, లేకపోతే హిప్ ఆర్థరైటిస్, లేకపోతే ఈ షోల్డర్ ఆర్థరైటిస్, సమ్ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ ఆర్ దేర్. లైక్ బేసిక్గా 3 things చేస్తే, ఫుడ్ నువ్వు చూస్తే, ఐ మీన్ వాట్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ టు యువర్ స్టమక్. సెకండ్, మూమెంట్ ఉండాలి. థర్డ్, నీ బ్రెయిన్ హెల్తీగా ఉండాలి. బ్రెయిన్ హెల్తీ ఇన్ ద సెన్స్ బ్రెయిన్ మంచిగా ఉండాలి, లైక్ నీ మైండ్ పీస్ఫుల్గా ఉండాలి. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ బేసిక్ 3 things దట్ ఐ హ్యావ్ రియలైజ్డ్. ఇఫ్ వీ కీప్ దీస్ 3 things వెరీ గుడ్, you won't get these chronically వచ్చే diseases like diabetes, migraines. So I'll just keep it fevers. reverse. I'll just keep it reverse. Okay. First, your brain should be good. Yeah, First more thing is if you are like optimistic, if your brain is good, then it would be fun. It would be good. I'll tell you one interesting stats. Out of 100% of the diabetes cases, 40% of that cases comes from stress and lack of sleep. I forgot to tell you, sleep is another most important thing, like 4 things and 3 things another. Add one, no, sleep. Sleep is another most important thing. I think it's the most important thing, I guess. I forgot to tell you. Sleep, food, movement in the sense intense exercise or cardiovascular exercise. Know what I forgot? Yeah, peaceful mind. Yeah, and మేబీ దిస్ ఇయర్ అక్టోబర్లోనో జూలైలోనో ఒక బుక్ రిలీజ్ అవుతుంది, ప్రోటోకాల్స్ అని. అతను తెలుసు కదా, సో న్యూరో సైంటిస్ట్, అతని పేరు ఆండ్రీ హ్యూమన్. యా, సో అతను ప్రోటోకాల్స్ అని చెప్పి బుక్ రిలీజ్ చేస్తున్నాడు. సో అతను that would be really helpful, like so he'll explain everything in that book. Maybe it will be released very soon, as I was waiting for that book. Have you read 4-Hour Body, Tim Ferriss thing? No, I just downloaded it. I read the 4-Hour Work Week. Yeah, So I have the 4-Hour Body as well. I just need to, right now I was reading the Poor Charlie Almanac. Yeah, Poor Charlie Almanac. okay, that's a great book, So man. Charlie Munger. So it's one of the greatest books. Charlie Munger. Yeah, one of the best. I think Shane has mentioned it before, like when I was emailing Yeah. him. A lot of people mentioned it. A lot of people mentioned it. It tells you a lot about life, business, and a lot of common sense. Yeah, I think it's all dialed down to common sense, I guess. Like Yeah. ఏది చూసినా కానీ జస్ట్ ఇది కామన్ సెన్స్ కదా. అసలు ఇంత కాంప్లెక్స్ థింగ్ అంటే- అంతా ఎందుకు, జస్ట్ అంటే- కామన్ సెన్స్ అది. సో చాలా ఏంటంటే నా లైఫ్లో కూడా ఇప్పుడు నేను చేసిన వాటిలో కూడా చాలా వరకు కామన్ సెన్స్ పెట్టేస్తే చాలా వరకు చేయకూడదు. ఓకే, బట్ ద ఎమోషన్ దట్ వీ హ్యావ్ surpasses the Drives. common sense. So I don't know, it's maybe that's a human nature. So you just so I trying to work so hard on this, like trying to remove emotion from what I was doing. So I did it few things, then I was so clear once I removed the emotion from it, and I got more clarity. If you have emotion in that, then I think it's really hard. Really hard. ఇట్స్ ట్రూ. ఐ థింక్ లాస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ నేచర్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ కూడా ఇదే అనుకుంటా. లైక్ ఫస్ట్ చాప్టర్, లాజికల్ బ్రెయిన్ ఎప్పుడు కింద ఉంటుంది, నీ ఎమోషనల్ బ్రెయిన్ ఎప్పుడు పైన ఉంటుంది. ఇట్ డ్రైవ్స్ యూ, ఎమోషనల్ బ్రెయిన్ డ్రైవ్స్ యూ, బట్ ద లాజికల్ బ్రెయిన్స్ లైస్ డౌన్ Yeah. a layer behind the emotional. But all the top successful people, monetarily successful people, and successful people in all aspects,
రిమూవ్స్ ద ఎమోషనల్ పార్ట్ అండ్ బ్రింగ్స్ అప్ ద లాజికల్ పార్ట్ అని చెప్తాడు దాంట్లో. యా, ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు అది జస్ట్ ప్రాక్టీస్ ద్వారా వస్తుంది. సో యూ కాంట్ డూ ఇట్ అట్ వన్ టైం. ఓకే, సో I'm practicing, I'm trying to remove, okay, why I feel this. So lot of self questionary, lot of self discovering, why I feel this when I do specific thing, what's what I was thinking, what's my mind is saying to me. So you just need to do a lot of self interaction with yourself, with your brain. Then Do you journal? Sorry, Do you journal? do you Journal. journal? I write my diary every day. How do you write? How డేలో ఏం do- జరిగిందో రాస్తావా, Right. లేకపోతే So- నువ్వు ఎలా ఫీల్ అయ్యో రాస్తావా? So two things. One is I'll just write what happened, and the second thing is what I thought, what I've learned. So maybe I'll just I can't read what I wrote, but see, every day there's a one thing this has is there's one lesson, like what are the lessons that I've learned. So I've been writing diary for almost, this is the third year continuing, so I write every day. So I write one lesson that I've learned every day. So it's been like 150 days. Maybe I'll try to, I was saving in a Notion, so I'll try to make a post as well. So maybe if something like if I have to just so something like the more I learn about space, like just learn about space, then how valuable your life is. So I just wrote down April 6th someday. Or maybe it's okay to be good with friends, but in the business, the choose the driven people who brings the change. Or maybe take responsibility and do what is necessary. So these are the lessons, like the things that happen on that day, and I thought, okay, what's the lesson that I've learned in this specific day, or what I just need to tell myself one line so that I just keep it. So maybe I'll just so yesterday, like so yesterday I was like not working at all. At morning I woke up and went to Mahesh Babu release movie one day Nokkane, and came back. I just watched another, like spent a lot of time watching on Instagram and everything. Then evening watching the final IPL. So no work at all. So I just wrote myself like, have fun, but also work and do your duties. So like I said, I just wrote it down. So it's like something that a note to myself. And I just also try to try to write what I was thinking, because when you look back, maybe after 5 years, after 2 years or something, so I had this weird habit, maybe it's a good or bad thing. I'll just go to the charts that that someone has had charted with me, or maybe the diaries that I've written. I'll just go back and I'll just reread them. So I'll reread the charts. I just used to think, okay, this is how they responded, this is how my thinking at back then, okay, this is how changed right now. So it's all like self discovery. So if you read a bag, maybe like 2 years back, I was having really hard times, and like when I was back home, then I wrote a message saying that so like all our my parents are scolding, there's nothing left, I wish I could at least get an internship that pays me like 10,000 rupees a month. So I wrote it down on some day, and when I just look and read that, Life is see, crazy. it's all depends on your journey. So if you compare with another one, so at this I'm 23, okay, if you compare with, so there are a lot of millionaires, a lot of like maybe some billionaires who are doing really well at 23, and there are also a lot of people who don't have a clarity, who are doing nothing at 23. So if you compare these people, you'll be very good, like you'll be happy. But if you compare with them, you'll be you'll feel sad. But at the end of the day, you are not growing.
you just, you know, that mental satisfaction, that's it. But if you look back to your own life, saying that this is how I was thinking 2 years back, now I'm proud because my thinking got changed. Or maybe how, okay, this is what I cared most back then, but now I'm caring something. Because back then I used to think, you know, I just want to be alone, no one, nothing. But now slowly I shifted, okay, I should spend a lot of time with the family. I should, whenever I go, I just need to bring more joy, need to bring more memories with them, take a lot of pictures with them. Back then, 2 years back, I was not the same person. But now, things change. When you look back, 2 years back, when you read it, then okay, this is our thinking. So it was so funny back then. Or maybe, you know, it's a good experience, I would say. Like, you know, I can't express it because you have to feel your own life. You know, that would be really good and really helpful. You don't need any psychologist or anything. You just wrote your diary or wrote your thoughts, and you just go back maybe after 1 or 2 years and just look at it. You will know how far you gone. Then the same happened to me like when I was in ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నప్పుడు ఏమైందంటే ఐ గాట్ వెరీ బ్యాడ్ ర్యాంక్, లైక్ వెరీ బ్యాడ్ ర్యాంక్. బట్ somehow I found out a loophole and got a good college, very good college. Like when I was crying because I got the fucking rank, like bad rank, baddest rank someone can imagine. Even though I have studied somewhat, I got the bad rank. I wrote in my diary that this is the baddest day for my life because I got the so and so rank. My life sucks because I won't get a good college. But when I revisited after joining my college, like it was one of the good college, even though I blame my college a lot. Like it was one of the good college, good infrastructure, good library, good people. If I am at this stage of my life, that is because of the college that I have got, because I got a very exposure to very great people, very like-minded people. That's why I'm here. But when I looked into the rank that I got, it feels very funny that అరే ఆ ర్యాంక్ రావడం వల్ల నీకేం ఫరక్ పడదు. యూ కెన్ డూ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ బికాస్ ఆ ర్యాంక్ ఇట్ నాట్ అ థింగ్. లైక్ ఐ ఫీల్ లైక్ చూసినప్పుడు కాలేజ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత man I've figured out life. Like whatever happens, life just goes on. It's just momentary. Like our situation And also one more thing, people also move on. Yeah, so you can't stick people to move one on like person. that. Yeah, you can't stick to one person and anyone. And because people just move on, like life move on. Like you can't step in a, you know, same day, same second. Life just move on. Yeah. Yeah. And You have anything anything to else? Nothing special. Maybe Yeah, I'll ask a few questions to you. Yeah. So what you have discovered that what matters in your life, or how you, like, okay, what you is none of, you know, anyone's business what you discovered, but how you discovered is the most thing. Got it. The biggest lesson that I got in the past 6 months is how important relationships are, how important the present time is. ఎలా డిస్కవర్ చేశానంటే, లైక్ ఐ సెడ్ I've traveled to spiritual places అని, లైక్ without phone, without any internet, without any physical devices. లైక్ యాక్చువల్లీ ఉన్నాయి బట్ ఎక్సెప్ట్ వీడియోస్ రికార్డ్ చేయడానికి తప్ప వాటిని ఏం యూజ్ చేయకుండా ఐ స్పెండ్ 3 days in Nallamala forest. I've also made a video about it with my 2 friends. Along with me, we are 3. I felt alive, man. After years, I felt so alive that I just felt very happy in the moment. Like, ఆ టైంలో ఏమైంది తెలుసా, శ్రీశైలం వెళ్తున్న దారిలో టైగర్ వచ్చింది.
లైక్ టైగర్ యాక్చువల్లీ మాకు కనపడలేదు, బట్ దెర్ వాజ్ బార్కింగ్ సమ్వేర్ ఎక్కడో దూరం నుంచి అడిచింది. పీపుల్ వర్ లెగిసి పరిగెడుతున్నారు అండ్ తొక్కేసలాట జరిగింది, చాలామంది తొక్కేశారు. అండ్ వి వాజ్ లైక్ టెంట్లో పడుకున్నాం. ఇట్ వాజ్ అ నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్. లైక్ పీపుల్ ఆర్ రషింగ్ మనుషులపై నుంచి. దెన్ ఐ వాజ్ లైక్, దెర్ ఈస్ వన్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ రివాల్వింగ్ ఇన్ మై బ్రెయిన్. వాట్ ఇఫ్ I died at this minute? Am I satisfied with the journey that I had? The question that ran in my mind is, am I satisfied with the life that I have led? I was like, no. Why no? Because I spent most amount of time for the last 5 years looking at a computer screen. Is that the life that I wanted to lead? No. How I want to live my life with the people that I want in my life, with the people that I love, with family, with friends. Of course I have to do something. I'm an animal. I have to live here. I'm a human. I have to do something. So figure out a work that you can do whenever fuck you want and be happy, have more fun in life. That is what I realized in life. Before that I used to sit in front of the screen for 12 hours. And I was not productive. I was just pretending to work, not efficient, not using my resources efficiently. Resources in the sense my body, my energy, my overall thing. Instead of doing that, why can't I spend with that time with my friends and with my family? That is what I realized. Yeah, that's a good thing. And also I think it's way important to who you are spending the time with, because most people are not worth your time. Yeah, but I don't care. I feel happy. Yeah, so yeah, it's fine, but yeah, you should be careful, because the time that you spend, so like try to spend with the people who try to spend with the kids, try to spend with the family, trying to spend with the time with optimists that can see the world in a good way, even there is a lot of bad. If you look at the pessimists, they make your life miserable. Yeah. This is the number one rule that I have in life. Whoever the negative people that I have in my life, I'll eliminate them. Yeah, just how close they are. Don't your time is not worth for them. Yeah, I spend more time with kids because they are not nuanced about this all kind of stuff. They live life happily. Like మా ఇంట్లో ఒక 4 kids ఉంటారు అనమాట. They are very happy at all the time, except వాళ్ళకి ఏదైనా కావాలి అనుకున్నప్పుడు they'll cry. No, but see, ఒకటి ఏంటంటే everyone says that try to be kids, okay, and also remember when they want something, they just give 100%. Yeah. Okay, సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి ఐస్ క్రీమ్ కావాలంటే, సో అది వచ్చిందాక గోల్ వాట్ దే కెన్ డూ ఇస్ దే జస్ట్ టు లైక్ యాడ్ అవటం కానీ గోల్ చేయటం కానీ. బట్ యాజ్ అ గ్రోన్ మ్యాన్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ జస్ట్ వర్క్ ఫర్ దట్ డ్రీమ్, యూ కెన్ వర్క్ ఫర్ దట్ ఐస్ క్రీమ్. ఓకే, సో చిల్డ్రన్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Yeah. And people I hang out with are less than my age. Like they are 2-3 years very less than me, and they have different perception of life. They don't care much about you have to work all the time. Like they chill, they study, then they do their work. They're curious. That's it. They enjoy life. Just one thing is just try to spend. So don't look at like how much they're making or what they're doing, but just try to spend with the happy people. That's it. Just try to spend whoever is happy. So the reason why I love Kerala is because the people there, not everyone, but the people there, as far as my experience, the people there are very happy. Yeah, they are more present. Yeah. And whenever I go Have you been to Munnar? Sorry, have you been to Munnar? Munnar ke lao na? Munnar, yeah, maybe 1 week spend there, 1 or 8 days, 9 days. I went 3 times Munnar.
హ్యావ్ యూ రియలైజ్డ్ హౌ హ్యాపీ దే ఆర్? యా మున్నార్ కంటే నాకు ఇడుక్కి దాని తర్వాత రిమెంబర్ పేర్లు గుర్తుండవు, బట్ యా మున్నార్కి ఇడుక్కి మధ్యలో హిల్ స్టేషన్ కాడ ఉంటాయి. సో ఓకే, ఫన్, లాట్ ఆఫ్ ఫన్. క్రేజీ ఉంటుంది అబ్బా. దే ఆర్ జనరల్లీ హ్యాపీ పీపుల్. యా దే ఆర్. Everyone has problems, but it's what you do with them, how you react. So that's matter. That matter the most. And how do you see the world is leading, or how maybe if you just go back 3 years back or 4 years back, what's one thing that you tell to yourself that Raju, okay, you should do this? I guess I would probably tell, stop using social media. It is not very important in life. Instead, create something. Do not consume more. Create more, consume less. Social media is not for you. Eliminate as much of social media platforms that you use and restrict them, whatever the platforms that you use. Limit the time. And how do you spend your time? How do you spend it? I was so curious because I had this ADHD kind of problem, and due to this AI coding tools, so the reason is I can't read a book in a span of 5 minutes because the agent is working 5 to 7 minutes or 10 minutes. I can't read it because it takes a lot of concentration and thinking. So books are not the go to goal. So I was just looking for something. So I was watching some Twitter, reading some blogs, and also I got used to a lot of short form content, and it's kind of bad, I know it, but I'm not able to find a perfect solution for that. I just need to do something. Maybe I'll just try to create some that works for me, personal software, a personal app. I don't know. I'll tell you. So before 6 months, I was on every platform that is possible on the world. Threads, X, LinkedIn, YouTube, Instagram, some wacky Reddit. ఇంకా చాలా ఉండే, నేను చాలా యూజ్ చేస్తాను. స్నాప్చాట్ నో, బట్ I was on every platform and I was posting on every platform. Then I read this book called Deep Work. Yeah. Carl Burke. Yeah. Carl's. Yeah. Then after that, I read all of his books, Digital Minimalism, Slow Productivity, all the kind of stuff. Then I've realized that social media is not that important, but it will feels you that it is important to update. అది ఎలా ఫీల్ చేపిస్తుందంటే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నీ నేను ఇంపార్టెంట్ రా నీకు, నేను లేకపోతే నువ్వు ఏదో మిస్ అవుతున్నావు లైఫ్లో అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హార్డ్ టు క్విట్ ద ఫీలింగ్ సోషల్ మీడియా ఇంపార్టెంట్ కాదు అనే దానికి. బికాస్ అది ఎందుకంటే వెరీ సైకలాజికల్గా డిజైన్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఎలా చెప్పాలంటే, ఇంతకుముందు లైక్ బటన్ ఎక్కడ ఉండేది? ఇన్స్టాగ్రామ్లో పైన ఉండేది. ఓకే, ఇంతకుముందు పైన ఉండేది. ఓకే, లైక్ బటన్ పైన ఉండేది, నాచ్ దగ్గర ఉండేది. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ అది ఈవెన్చువల్లీ కిందికి వెళ్ళింది. రీల్స్ బటన్ కూడా కిందికి వచ్చింది. ఇంతకుముందు పైన సంథింగ్ ఎక్కడో ఉండేది, పైన ఉండేది అనుకుంటా రీల్స్ బటన్. ఓకే, స్టార్టింగ్లో 3-4 years బ్యాక్ అది కిందికి తెచ్చారు. ద రీజన్ ఎందుకంటే నువ్వు ఫోన్ మోస్ట్లీ కింద నీకు ఇక్కడ ఆపరేట్ చేస్తుంటావు, స్క్రోల్ చేయడానికి కానీ, ఇట్లా బ్యాక్ హోమ్కి వెళ్ళడానికి కానీ. రీల్స్ చూడాలంటే నువ్వు ఒకవేళ అప్పట్లో పైనకి వెళ్ళి క్లిక్ చేయాలి అంటే నువ్వు కొంచెం కాన్షియస్గా ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. వాట్ దే హ్యావ్ డిడ్ ఇస్ లైక్ బటన్ని కిందికి తెచ్చారు అండ్ రీల్స్ బటన్ని కిందికి తెచ్చారు, సో దట్ దే కెన్ ఏబుల్ టు డ్రాగ్ యువర్ అటెన్షన్ టు బీ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్. If you be on their platform,
they're able to make more money by showing you more ads. Almost Yeah. all the platforms make money through advertising. Yeah. If they advertise more, they make more money. In order to advertise more, they make you more stay on the platform. Yeah. They make you stay on the platform. I think, okay, see, I try to make content on social media. Okay, and I stay active on Twitter to know what's happening in tech world and want to know the information directly from a source of truth, which means directly from a CEOs. They just tweet it. Okay. Correct. Okay, I use Instagram because I know, okay, what is trending, what kind of content they are making, so that how I can improve it making a content. Okay, YouTube I just learn for a specific learning purpose. I don't just do for time pass. So Correct. for me specifically, so I'm trying hard. There are days where I quit social media completely, Okay. and even try to switch to keypad mobile as well. But Got it. as a content creator, as a guy who build products, or as a guy who just want to know what's going on in the world and try to build something that is going to change, because 2 years, like a lot of things are drastically changing, right? If you don't stay up to the mark, then you'll get behind. Correct. వినిపిస్తుంది. సో న్యూపోర్ట్ ఏం చెప్తారంటే, వన్ ఆఫ్ ద బుక్లో నీకు ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్, ర్యామ్, సిపియు ఎలా పనిచేస్తాయో నీకు కొంచెం ఐడియా ఉందా? రైట్. స్టోరేజ్లో నుంచి ఏదైనా సరే మన కంప్యూటర్లో ఏది జరుగుతుందంటే అదంతా సెకండరీ స్టోరేజ్లో ఉంటుంది. మేబీ ఎస్ఎస్డి, మేబీ హార్డ్ డిస్క్లో ఉంటుంది. అది కొంచెం లోడ్ అయ్యి ర్యామ్లోకి వస్తుంది. ర్యామ్ వచ్చేసి సిపియుకి వెళ్ళి ప్రాసెస్ అయ్యి వస్తుంది డేటా మొత్తం. సిపియుని ఎలా డిజైన్ చేశారంటే, ఆర్ ఓఎస్ని ఎలా డిజైన్ చేశారంటే, అది ఎప్పుడు ఎఫిషియెంట్గా ఏదో ఒక పని చేయాలని ఉండేలాగా సిపియుని డిజైన్ చేశారు. సో అది ఎప్పుడు ఎఫిషియెంట్గా పనిచేయాలని అనుకుంటుంది. ఈ డిజైన్ని ఎలా చేశారంటే బ్రెయిన్ని తీసుకొని చేశారు. లైక్ మన బ్రెయిన్ కూడా ఒక పని చేస్తున్నామంటే దాన్ని ఇక్కడ లోడ్ చేస్తుంది ర్యామ్లో నుంచి లోడ్ చేసి సిపియు ప్రాసెస్ చేసి ఇదంతా చేస్తుంది. జస్ట్ లైక్ ఏఐ టూల్స్కి ఎలా లిమిటెడ్ మెమరీ ఉందో, లిమిటెడ్ కాంటెక్స్ట్ ఉంటుందో, ఇఫ్ యూ లీవ్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ కరెంట్లీ, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ అ ఫ్లో స్టేట్ అండ్ డిస్ట్రాక్టెడ్ అండ్ డూ అనదర్ థింగ్, నీకు ఆ ఫ్లో స్టేట్ వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ ఆ ర్యామ్లో ఉన్న డేటా మొత్తం మేబీ కొంచెం వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది. దెన్ ఇంకా కొంచెం కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ ర్యామ్లోకి వచ్చి ఉంటుంది. దెన్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ అ ఫ్లో స్టేట్, లైక్ యు ఆర్ మిక్స్డ్ ఇన్ ఫ్లో స్టేట్. అది చేస్తున్నావు, ఇది చేస్తున్నావు. But the thing is, but you get bored, I know it. Wait. But the thing is, here you are not doing it consciously. Okay, so for example, I was doing some coding, and maybe I just watching reels. Okay, I just watched 5 reels and I just closed it, and the agent stopped working. And if you ask me what are the 5 reels you watched, Yeah. I don't know. So I'm not doing it consciously. So it's a tricky problem. I think maybe someone will build a solution. Yeah. To have this. The only solution that he says is stick to what you are doing. Yeah, it's a good thing if it's interesting. But the problem is the time. Okay. Yeah. For example, as I told you, so your video is rendering, for example, so it will show you that it's going to take 15 minutes. Progress ఎంత ఉందో చూపిస్తా. So you go back, do anything. So you just do maybe folding your clothes, or go out, have some chai and come back in 15 minutes. But here you exactly don't know how much time is going to take. Yeah. It might do in 1 minute, it might do in 2 minutes, or it might take 5 or 10 minutes. So you have to open your thing and you can't do anything. Okay, you just sit and stare, and you can't clearly see what's happening as well.
Okay, you can just see, okay, this is fetching file, this, but Okay, now I so it's a understand your. big problem, okay, and I don't know, whoever finds a good solution for it, he can make a lot of money, I think. I think I was facing the same problem also. Like ఈరోజు ఐ మీన్ యూట్యూబ్ డౌన్లోడ్ బిల్డ్ చేశాను కదా. ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇటరేషన్ యా టూ ఇటరేషన్ పట్టినాయి. ఐ మిస్టేకెన్లీ సెడ్ ఓన్లీ వన్ ఇటరేషన్ పట్టిందని. ఫస్ట్ ఇటరేషన్లో ఏమిచ్చిందంటే దాంట్లో ప్రోగ్రెస్ బార్ లేదు. ఐ కాంట్ సీ, అంటే ఉంది కానీ నేను టెర్మినల్లో చూడాలి ఎంత డౌన్లోడ్ అయింది, ఎంత ఎంబీ డౌన్లోడ్ అయింది, అవుట్ ఆఫ్ ఎంత ఉందని. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ సీ దట్. లైక్ ఇంకో స్టెప్ యాడ్ అవుతుంది కదా, నేను టెర్మినల్కి వెళ్ళి చూడాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ నాకున్న యూఐలోనే నువ్వు పెట్టరా పోయి ఈటీఏ, సో దట్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు డూ అదర్ స్టఫ్. లైక్ ఐ కెన్ గో అవుట్, లైక్ వాటర్ అయిపోతే నేను వాటర్ వెళ్ళి తాగుతా. లైక్ ఐ కెన్ డూ అదర్ స్టఫ్, రైట్? దట్ ఇస్ వాట్. Yeah, so maybe that's the problem. Yeah. I don't know. We'll see for the solutions, and yeah, that's it. I think, yeah, it's a good podcast. We talked raw, and what's going on, what we're doing, hopefully, and yeah, if you are, maybe if you want to share your story, or maybe get time with us, maybe share something with us, maybe you can just reach out to any of us in the description. Maybe we'll just add the links. Got it. And yeah, thanks for this far, and hopefully you learn something new. I think anything that might be, I said some sort of bullshit sometimes it works, sometimes it don't work. So as I told earlier, so always be a student, don't be a follower. So whatever I said might not work for you, and whatever he said might not work for me. I know it's working. So just figure it out what's working for you, and all the that's it. All the best. And anything else you should add? And I wanna tell something. If you are watching this, like ఇక్కడ వరకు ఎవరు చూడరు మోస్ట్లీ. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్టయితే, టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ దట్ యూ వాంట్ టు హియర్ ఫ్రమ్ us, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ విత్ us, send a DM, let's talk. Yeah, because I think, see, the reason is, okay, there is a lot of opportunity out there. You can make real money, adding real value, and I've been here for freelancing for a long time before AI, and he's tinkering with something, and definitely, maybe we can add some value, maybe. Not very. We can have some fun talking to each other. That's it. Yeah, we can have some. Okay. Bye. Sure, man. Then bye. Thanks for watching so far. Maybe, hopefully, at least one person will watch 2 hours podcast. Let's see.